Hey guys. Can I play banker next time? இப்போ நம்ம எங்க போலாம்? அங்கெல்லாம் இல்ல, ஒரு வேலை இருக்கே. என்ன வேலை? ஐயோ மறந்து போச்சே. ஓ மை காட், வந்தனே கேம்குள்ள வந்தனே ஒரு ஞாபகம். இது இல்ல, இது முடிச்சாச்சு. டெஸ்ட் ரன். வந்தனே கேம்குள்ள வந்தனே தானே வந்துச்சு. கவனம் லைக் பார்த்துட்டு இருக்கானே, லைக் பண்ணாம லைக் பண்ணிக்கங்க. இருங்க, இன்ட்ரோ பழையபடி மறுபடி கொடுக்கலாமா? இருங்க, மறந்து போச்சேன் இன்ட்ரோ எப்படி கொடுத்துட்டு இருந்தேன்னு. இருங்க ஞாபகப்படுத்திக்கிறேன். இன்ட்ரோ எப்படி கொடுப்பேன்? அந்த வேர்டே ஞாபகம் வருது, மறந்து போச்சு. ஓ மை காட், என்னோட வேர்ட்ஸே மறந்து போச்சு, என்னோட இன்ட்ரோட வேர்ட்ஸு. ஞாபகம் வந்துடுச்சு. ஓ வாட்ஸ்அப் மக்களே, நான் உங்கள் நண்டி, நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது நத்திங் நண்டி சேனல். வாங்க லைவுக்குள்ளே போகலாம். நல்ல வேலை ஞாபகம் வந்துடுச்சு. ஓகே, A minor setback. No one likes to let my guard down. Let me leave you a verse. Breath of the flame. All right. அடே இங்கடா ஸ்க்ரீனை இப்படி மேலே கொண்டு போகணுமா? அப்பா, Let's do this then. Lightning's echo. You're toast. Ring cutter. Out of the way, you're getting blown away. Rain outlines your fate. மாசா போகுதுல கேரக்டரு. Let me read you a verse. Invisible evidence! Alright, hear the echoes of the valley! Nice and spicy! Motion to compel! Rain outlines your fate. Time to act. All right. Let the mountain's veins boil! Rain cutter. Breath of the flame. Boom boom! Incinerate! Eat this! Witness the power of Gua! Time to act. All right. Hear the echoes of the valley! கேரக்டர் மாசா இருக்கு.
வெண்டி தக்காளி சட்னி. டான் டான் டடடான். இதுக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்கானுங்களா? ஓகே. Let's play. No, my sword. Not too far now. Odds reveal thyself. Brace yourself. Let me read you a verse. Go! You're free now! Here we go. Think you can get away? Right. அதுங்களே எல்லாம் சாவுதுங்க அசால்ட்டா. Tell me what you see. Time for takeoff. Oh my god. Man, see discard my Ziloni built. Hi மாமா. மாமா உங்களுக்கு புரியல. உனா 78 பிட்டில வர. ஜோஜோ ஹாய் தல வாங்க. வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம். எல்லாருக்கும் வாங்க. வணக்கம். வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம். டிஸ்கார்டா. What the? எடுத்த வேகத்துல பில்டே பண்ணிட்டியா ப்ரோ? மாசு ப்ரோ. மாசி ப்ரோ. Happy to oblige. Have fun with his gift. Witness the power of Gugwa. Oh, mine's the command. Truth hurts! One Punch Man ரா. Gears of the storm. Rain cutter. Stars, shine for me. Get moving! மாடு போச்சா? இந்த கட்ட நல்லதா இருக்கு. பேர் என்ன? வருசான். ஏபி. ஐயோ. அடுத்தது நான் இது எல்லாத்தையும் முடிப்பேன். Let me read you a verse. Everybody stand back. To ashes. Invisible evidence. Let's get down to business. Witness the power of Gugwa. Teamwork is dreamwork. Boom boom. Power that ended Python. For your arraignment. சாவுடா. ராம். ஓகே பிக் ஃபேன் வாங்க. ஈஜிமி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். கேரக்டர் எல்லாம் 4 ஸ்டார் கேரக்டர் வச்சு ஆடுறது நல்லா தான் இருக்கு. பெய்டோ மாமி. பர்சி வந்துட்டுண்டா. அப்போ புல் பண்ணிக்கலாம். அதில் அவரையும் கூப்பிட்டுருக்கேன். வரட்டும். Rain outlines your fate. Closing in. Ills be gone. Eyes on me! Want to take my hammer? Rain cutter. Dad, Let them fly. I messed up. Midnight Phantasmagoria. Good. Replace my... To ashes. Dancing in the wind. Let me read you a verse. As you wish, mein Fräulein.
சாவு. எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டோம். என்ன பண்றது இன்னைக்கு? இன்னைக்கு ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் போயிடலாமா சுமீரோ? இல்ல இந்த கேரக்டருக்கு இந்த ஒரு இது இருக்கு, அடாப்ட் ஆகி அது முடிப்போம். ரொம்ப நாளா நிக்குது. அது அந்த குக் போன இதுல 2வது பேனர்ல இருந்துச்சு அந்த கொக்கு பேரு உங்களுக்கு தெரியல. ஹன்னி 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 பன். ஏய் ஓ இங்க இருக்கா? அடே இங்க யாரா இவ்வளவு பெரிய மலையை வச்சது? மலை மேல் மலை ஏறுகிறோம். ஆஃபர் த டெலிஷியஸ் ஜுவல்லரி சூப்பா. ஓகே இந்த சூப்பை குக் பண்ணோம்னா ஐயோ எங்க குக்கிங் எங்க இருக்குமே இங்க. ஒரே நிமிஷம். வேர் இஸ் தட்டு? டே 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 ஐயோ தண்ணிக்குள்ள போய் சார்லிக்கணும். இதுக்குள்ளயா யார் இருக்கா உள்ள? எடுத்தன டொமைனு பெரிய ஆளு தான். அதெல்லாம் ஒன்று கிளவுட் ரிட்டைனர் ஷுவர். கோ டு த அடாப்ட் சர்ச் ஃபார் த ப்ளூ பிரிண்ட். எங்க? அங்க நல்லா இருக்கே இந்த கொஸ்ட் கொஞ்சம். இது ஆக்சுவலி வேர்ல்டு கொஸ்ட் கிடையாது, இது வேர்ல்டு கொஸ்ட் நினைக்கிறேன். ஆமா. அட பாவிகளா எங்கடா மேல வச்சுக்கிறீங்க? ஓகே இதுக்கப்புறம் இங்கிருந்து என்னென்னமோ தெரியுது. அது ஃபவுண்டைனு, அது டிராகன் ஸ்பைனு. எங்கடா செலஸ்டியல்? அது ஜெயிட் சேம்பரு. ஏய் அந்த இது எங்க தெரில. ஓகே ப்ரோ பிளேயர் தான். ஏங்க நீங்கள் வேற.
இங்கிருந்தே போ ட்ரை பண்ணலாமா? போலாம். கன்வைஸ் லைவ் பார்த்துட்டு கனையும் லைக் பண்ணாம தான் லைக் பண்ணிக்கங்க. நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. நீங்கள் போய் ஸ்டார்டிங்கில் ஜிலோனி அடிக்கிறதுக்கு ஜிலோனியோட அந்த ட்ரையல் டெஸ்ட்டு ரன் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்துருப்பேன் பாருங்கள், என் பழைய இன்ட்ரோ. மறக்காமல் அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. அது இருக்காது, 2 வேர்ட்ஸ் தான் பேசியிருப்பேன். இட்ஸ் மை ஓஜி வேர்ட்ஸ். நீங்கள் எப்படியே மாமான்ட்டு சொல்லுங்கள், அந்த மாலாம் போயிடுச்சு. பாடுறா What greater pleasure is there than the unexpected? மாட்டிக்கிட்டேன். ஏய் குதிக்காத. புரியல இன்ட்ரோ. இப்போ டைகர் இல்லை, சீட்டா. ப்ளூ பிரிண்ட் இருந்தால் தான் உள்ளே போகணுமா? ஓகே. ஏய் இதுக்குள்ளே எங்கடா போகிறது? ஓகே, அங்கே போகணும். ஓகே, reach the target 150 seconds. ஐயோ, Transfixed. Everybody stand back. Boba, get them. Race you. Let's light it up. ஐயோ. By royal decree. உங்களை அவாய்ட் நான் பண்ணிடுறேன்டா. ஐயோ, இது அடிச்சாதான் போவே முடியுமா? டோன்ட் டெல் மீ. Oz, reveal thyself. Midnight Phantasmagoria. ஏய் ஏ ஏ ஓகேல. அங்க போனோம், அங்க போறதுக்கு நான் ஆம்பரை வச்சு இருக்கேன். இது கொஸ்டா? ஆமா. இல்ல நீங்க ஆம்பர் எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் ப்ரோ, அதெல்லாம் காமன் கேட்டகரி.
ரைட்ரா. அச்சோ. உன்னை எங்க கொண்டாந்து நிறுத்திருக்க பாத்தியா? ஆம்பர்லாம் பில்டே பண்ணல ப்ரோ. ஆம்பர்லாம் நான் இது ஸ்டார்டிங்ல இது வெயிட் a sec. எதுக்கு என்ன ஏதாச்சு மறுபடி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தா என் உயிர் போகுது. ஏய் சரி பிரச்சனை இல்லை பார்த்துக்கலாம். அங்கே போனோம். ஒரு டெஸ்ட் வரும். By royal decree. The insubordination. வெயிட் ஃபார் த எண்ட். இப்போ புரியாது. நீங்கள் நினைக்கிற கொஸ்ட் இல்லை ப்ரோ. இது ஆல்ரெடி வந்துட்டேன். இது வேற போகும். கொஸ்ட்டுக்கு மேலே இன்னொரு கொஸ்ட்டு போகுது. நீங்களே செத்து போயிருவீங்கடா. ஹாய்ண்ணா வாங்க ஃப்ளோரா. வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். கை இந்த டைம் ஆச்சு கம்முன்னு ஒழுங்கா ஸ்டாமினா ஏற்று ஃபுல்லா. ஸ்டாமினா இல்லாமல் போய் தற்கொலை படிச்சு செத்துட்டேன். ப்ரோ சிலோனி எடுக்கலையா? இதான் இன்னொரு பர்சி லைவ் முடிச்சுட்டு வந்தோடனே ஸ்பின் பண்ணுவோம் ப்ரோ. இதில் As you wish, main. This realm is no home for a princess. அடங்கோத்தாடி. ஏய் இரு அடிச்சிக்கலாம் தொலைஞ்சிடாத. அவ்வளோதான் போ. ஓகே இந்த ஸ்ட்ரைட்டில் போனடி. இது இல்லை புரியல. இங்கே போய் அங்கே போய் இப்படி சுற்றி இப்படி டே கையில் கட்சி ஜென்சன் கையில் மட்டும் கட்சின்னு வச்சுக்க செத்துருவ. ஓகே மற்ற கேட்டரில் ஹீல் ஆகிக்கும். அதையும் ஹீல் பண்ணி விட்ருவேன் பெனட் வச்சு. பாத்தியா புரியல ப்ரோ. பார்த்தேன் டிஸ்காலில். மனுஷனே இல்லை ப்ரோ. நீங்கள் இந்த கொக்கிட்ட தான் பேசணுமோ? கொக்கே ஏன் நீலாம் வெளில வர மாட்டியா? இங்கே தான் நிற்பியா? வா உன்னை சூப் போடுறேன். வெளில வா சூப் போட்டுறேன்.
இதுல இருக்கு பாருடா. கேட்டர்பிள்ல. இப்பதான் எடுத்தாரு போட்டாராமா. எடுத்தாரு 90 தள்ளிட்டு எல்லாத்தையும் ஆர்டிஃபேக்ட் எல்லாம் போட்டாரு. கொக்கு நீ வெளில வா, நீ சூப்பு தான் வெளில வா. நீ வெளில வந்தா கொக்கு உன்னை சூப்பு தான். ஓகே முடிஞ்சா எங்க அந்த கொஸ்ட்? ஐயோ கொஸ்ட்டுக்கு எதையோ அமுத்துறனே. இப்போ அந்த கொக்கோட அந்த இது போய் பண்ணலாம். இங்கே தான் இருக்கு. நான் கூட தன் Right outside her place. Do you still remember the first time we came here? We even brought offerings and everything. And when we told her that Rex Lapis had been assassinated, she immediately threatened to squash Liyue Harbor. Paimon thought she'd be impossible to get along with. But now that we've spent some more time together, she's really not like that at all. சீட்டா We மியாவ். probably don't need to bring any offerings now that we've gotten to know her. Huh? Traveler? Did something catch your eye? Whoa. What a pretty lady. What a Is she pretty also here to visit lady. Cloud Retainer? Oh my god. Yeah, you're right. All it takes is one look and you can tell she's someone special. As expected of that bird எனக்கு lady, இந்த really. கேரக்டர் She பார்ட் must have a whole bunch டிசைன் of எல்லாமே adepti பிடிக்கும். friends பட் from all அவளோட over the லிப்ஸ்டிக் country. மட்டும் போட்டிருக்கிறது எனக்கு Okay, சத்தியமா but செட்டே if வராது. we're both friends of நார்மல் helping you make more பிங்க் லிப்ஸ்டிக்கே connections is a போட்டிருந்தா part of கேரக்டர் பார்க்க நல்லா இருக்கும். ஃபேஸ்ல மட்டும் இவனுங்க அதே கலர்ல போட்டு ஒரு மாதிரி பண்ணிட்டானுங்க. Hello. Paimon doesn't think we've met, but we're also friends of Cloud Retainer. May we have the pleasure of learning your name, Madam Adeptus? You two... What is this tomfoolery? Has this shift in form so clouded your eyes that you no longer recognize one anymore? Wait, you're... பிடிக்கல எனக்கு. எனக்கு கேரக்டர் பிடிச்சிருக்கு. Huh? You're the illuminated bird? But you look... human! ஓ மை காட், அந்த கொக்கு தான் இது. எனக்கு நல்லா தெரியும், Well, மறந்து போச்சு. donning human இத form is scarcely any நம்ம test வந்து of one's abilities. As for your confusion, ஓகே. one merely had no reason to indulge such inclinations before. ஓகே ஓகே ஓகே. So, you're indulging now because... Well, one has made plans to pay a visit to some disciples at Liyue Harbor. You? Worrying about keeping a low profile? You're the one who likes to pop up out of nowhere all over the place! In fact, Paimon can think of several examples, like that time when you suddenly appeared on top of a roof without any warning, or... I got Zeloni bro at 80 PT. வாங்க ஆகாஷ், நீங்க தானே ஜெலோனிக்கு விஷ் Didn't we கேட்டீங்க. agree not to bring that up at... Oh, ப்ரோ மந்திரம் so you சொல்லுங்க have அப்படின்னு. taken care to follow wish the பண்ணுங்க. proper rules of etiquette after all. Most commendable. Well, பாத்தீங்களா, One என் has மந்திரம் never உங்களுக்கு found பழிச்சிருச்சு. oneself பழிச்சு lacking நீங்க in basic கேரக்டர் எடுத்துட்டீங்க. comforts. On the contrary, it is the gesture that one values above all else. So long as you've shown proper respect and consideration, the quantity or quality of the gift is but a trivial matter. that kinda makes Paimon feel a little guilty for trying to keep them for herself. Anyway, where... right. So by disciples, you spell? must mean Ganyu and Shenhe. ஆப்ரா It's கடாப்ரா. also been a while since we last saw them. Maybe we can come too. One planned to extend the invitation even if you had not raised the matter yourself. Shenhe and Ganyu should be quite pleased to see you again. However, one would first Guys, inquire as நம்மளோட to the wife-அ reason பார்க்க போறோம். behind your visit here. Yeah, we just found ourselves missing you and wanted to see how you were doing. We were hoping you'd tell us one of your stories. Who knew we'd run into your human form while we were at it? Is that so? If there are no urgent matters at hand, then let us make haste for Liyue Harbor. Ganyu is likely still working at Yuehai Pavilion, so that shall be our first stop. ஓகே. Sounds great! Then let's all go to Liyue Harbor! இப்போதான் இந்த கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் ஆகுதா? ரூம்மேடா. Ganyu. எங்க? இங்கே தான் போடுமா? ஓகே, பிரச்சனை இல்லை. கம்னேஸ் லைக் பார்த்துட்டு கடையும் லைக் பண்ணாமல் தான் லைக் பண்ணிங்க. நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க.
மறக்காம பில் பண்ணி ஆல்ல விடுங்க. வெளிய விடுங்க. Shanaha has also secured employment recently. நம்ம சென்யா In her நம்மளோட ஆள். correspondence with me, she One of wrote my that she shall favorite have no character need in to return Genshin. for the foreseeable future. கைஸ் இப்போ நீங்க They யாரும் think one பார்க்காத was நான் so ஒன்னு பண்ண போறேன். easily mollified. One shall investigate everything with one's own eyes and decide for oneself if their living conditions are We're almost at Way High Pavilion. Hey, do you think Ganyu will be shocked to see Cloud Retainer like this? Guess we have no idea if Shenhe and Ganyu have ever seen her in this form before. Wait, where did she go? Why are you just standing there, Cloud Retainer? Quietly now. One shall stay here. You two can go and meet with her. Why? But why? I will Isn't it introduce better my if we all wife. go together? என் வைஃபை நான் இன்ட்ரோ듀ce பண்ணி வைப்பேன். வாங்க. If one were to proudly proclaim one's presence, Ganyu would surely profess herself otherwise unoccupied and Spam drop பண்ணாதீங்க everything to attend bro. to one's visit. அண்ணா One fears that one does not wish to trouble her. Conversing vicariously via YouTube. Fair enough. Makes sense. டா Alright, அங்க then தான் we'll just நிக்கறான் pass on கான்யூ. your regards and... Cloud Retainer? Oh, busted. Is that lady someone you know, Ms. Ganyu? She is indeed. I'm sorry, Huixin, but could we delay the upcoming meeting for a little bit? என் ஆளை பாத்தீங்கன்னா நீங்களே மிரண்டுருவீங்க. காட்றேன் பாருங்க என் ஆளை. Oh, not to worry, Miss. ரைடன்லாம் அடுத்ததுதான். உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஆள் இங்க வரும் பாருங்க. It's been a while, Ganyu. Greetings. What brings you here today? And Cloud Retainer, too. It's been quite some time since I last saw you in this form. You are quite mistaken. One is not acquainted with this Cloud Retainer of whom you speak. One is simply a mere mortal passerby. வார்த்தையில திக்குது. Seems she's not buying it. That was but a simple test. One did not expect you to be able to... But recognizing you is, my responsibility as your disciple. An apt observation. One was simply passing by while attending to some important business. One thought it would only be fitting to pay you a visit while in the area. Wait, Paimon wasn't aware of any important... Cloud Retainer's right! We've still got something super important to do, so we can't stay here for too long today. Oh, is that so? But it's been so long since we last saw each other. One simply desired to see you and had no intention of interrupting your work. A quick conversation should suffice. I understand. That should be fine. While one இல்ல, acknowledges the சொல்ல amount வந்ததை of work மறந்திருப்பேன், that you அவ்வளவுதான். have to deal with every day, one must also remind you to rest. Though a ductile blood flows through your கட்டுறீங்க veins, பா. it still makes one nostalgic to see you as you are now, respected and independent. மனுஷனே இல்ல Cloud தெரியுமா? Retainer! If you insist. We are running short on time regardless. Wow, you've been to so many new places since the last time we spoke. If you ever need anything, please just come find me at UI Pavilion. Also, forgive me for my presumptuousness, Cloud Retainer, but if you plan to continue appearing in this form, don't you think it'd be helpful to adopt a human name? A human name? ஓகே ஓகே. You raise a valid point. Considering the sheer extent of one's renown, Cloud Retainer is surely too recognizable as a name. You really think so? Not that you're not famous or anything, but... You Mulani. presume to know the extent of one's illustrious achievements. One would hardly முலான் think இல்ல such a எனக்கு thing to be இருக்கு. அது possible. தண்டமா இருக்கு. பிடிக்காது. Canyon? Ah, I assume that's a reference to the full record of Pristine Pavilion.
An adeptus of years past would rise with the clouds and rest with the moon. They were enlightened. Oh, that sounds super cool! Paimon feels like only the most powerful of Adepti could rise with the clouds and rest with the moon. Actually, those lines were originally written to describe Cloud Retainer herself. Huh? Wait, so you're really that powerful? And what of it? Did you truly take one to be nothing வாங்க more than a bird ஏகே. of bigger than average size? வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். வணக்கம்டா மாப்ள ஈரோட்ல இருந்து. To be fair, Cloud Retainer காலேஜ்ல rarely எப்படின்னு speaks of her சொல்லுங்க. past accomplishments. It is said that once, a long, long time ago, there was a severe drought in Liyue. Left with no choice, although I did not live through such tragedy, simply reading about it is enough to gain a visceral ஒரு understanding கொக்க ஹியூமன் of ஃபார்ம்ல all the நல்லா pain செதுக்கி and வச்சிருக்கானுங்க. desperation during that time. On top of the drought, a noxious gas also began to spread through the land. If not for Cloud Retainer's efforts, much of Liyue would be nothing more than a barren wasteland today. The books had this to say கோனிஸ் about what லைக் பார்த்துட்டு happened. கடையும் லைக் பண்ணாம லைக் Upon பண்ணீங்க. நம்ம arrival, சேனலுக்கு புதுசானா the சப்ஸ்கிரைப் Adeptus சப்ஸ்கிரைப் borrowed the பண்ணீங்க. wind to retain the clouds. Immediately, the clouds gathered together, சிலோனி and புல் பண்ணீங்களா? abundant rain நான் burst புல் forth பண்ணல. from the heavens. இன்னொரு Drought 1 and ஹவர்ல plague புல் were பண்ணுவோம். both driven away. Wow. That's incredible! Mortal records add embellishments to dramatize past events. One Even so, you stopped an entire drought! Can you really control the weather like the book said? Oh, Paimon suddenly has a lot more respect for you. So it was Paimon's bad for calling you Illuminated Bird before. You're not too mad, are you? How laughable. A name is but a simple label we எனக்கு carry with us வேணும். on our journey through the world. Why would one be offended by such a trivial? கஷ்டம்பா. That's a relief. ஆசைப்படலாம். பேராசைப்படக்கூடாது. Continue to call you பாத்துக்கங்க. whatever feels right in the moment. Well, that is quite enough ancient history for now. Ganyu, have you had word from Shenhe? சரியா. One has heard that she procured a job recently. Have you any thoughts on her workplace? And moreover, does she find herself overly inundated with work? Is she allowed time off during Lantern Rite? That is a lot of questions. There is no cause for concern, Cloud Retainer. I introduced Shenhe to her employer personally. Wanmin Restaurant's ஏய் business has நான் been தான் booming பண்ணுவேன். recently. நீங்களே இன்ட்ரோ듀ce பண்ண கூடாது. So, with Chef Mao being swamped with customers, and Shangling still off and out in search of new recipes, I introduced Shenhe to staff the restaurant. அப்ப நீங்க I வெரசா see. எடுத்துக்க கூடாது. Most excellent அந்த indeed. பேனர்ல ஸ்பின்னே One has பண்ணிருக்க had the pleasure of being introduced to that family. இங்க ஏதாவது ஜென்சன் கார அவனோட It is almost time to அவனோட partake ட்ரிக்க in the vittles of பயன்படுத்தறான். noon. One shall visit Wanmin ஒரு restaurant in கேரக்டர் person வேணுங்கறத and செகண்ட் see how ஃபேஸ்ல போட்டு Shenhe is ஃபர்ஸ்ட் doing. ஃபேஸ்ல நம்மள ஸ்பின் பண்ண வச்சு எடுக்க வச்சு தோக்க Didn't you வச்சு just மறுக்கா say that you எடுக்க had something வச்சு important அங்க to ரெண்டாவது do? ஃபேஸ் போனோம்னா Can that Empty wait packet. until after we've eaten? You may return to your work, Ganyu. One shall see to this matter on one's own. There will be many an occasion to dine together in the future. One is certain the opportunity shall present itself most readily. Of course, Cloud Retainer. Please take care. Traveler, Paimon, I'll see you some other time. See you around, Ganyu! Whew. Paimon was pretty quick on the uptake there, don't you think? As soon as you mentioned important business to attend to, Paimon realized that you were just looking to cut the conversation short and not take too much of Ganyu's time. Is கைஸ் Paimon right? இப்போ வந்து நம்ம வந்து எங்கடா போனோம்? ஏய் ஆடா பாவிகளா மறுக்கா ஒரு தடை போட்டானுங்க. தடை மேல தடை போடுறாங்களே நம்ம ஒய்ஃபை பார்க்க. தடையெல்லாம் உடைச்சு தகர்த்துட்டு போகணும். போய் No, in fact, it was not an excuse. One is indeed visiting Liyue Harbor for an important... இவனை மீட் பண்ணாதான் நம்ம வாழை பார்க்கவே முடியும். டூ பிட்ல வேற சார். கஷ்டம்தான். Oh my god. ஒரு You get what I'm saying, right? How can I not?
Not even fine food is enough to distract from the presence of a fine lady, eh? Oh my god. I'm far more interested in getting her details than ordering any Hey, dishes. உங்க Hey, ரெண்டு how பேத்தி about you ask her? வெளில வாங்கடா உங்க ரெண்டு பேத்தி You போட்டு do தள்ளிறேன்டா. it. கைஸ் நான் கொலை கேஸ்ல No, உள்ள no, போனாலும் no. பரவாயில்ல. I think you should. Wait. What can I get for you today? Greetings, miss. I was just wondering if you'd be willing to... What would you like to order? ச்சே. 2 servings of more meat to go. Good chat. Bye. ஒரு ஒளி பார்த்தனியும் ஒரே வெளிச்சமா இருக்குது பார்க்க முடியல. ஓ மை காட். Welcome. It's been a while. May I take your order? Welcome us as guests and greet us as old friends in the same. Mm-hmm. Oh, and this is? This is Miss Xinyun. Master? Huh? One does not recall ever revealing this form to you before. How were you able to ascertain one's true இந்த identity? கொக்கு தான் with நம்ம ஆள such வேலை ease? வாங்குச்சா? கொக்க கால I've உடைச்சு trained விட்டுறலாம். and lived with Master for more than 10 years. I would recognize you no matter what form you take. You. Oh my god, நம்ம ஆள் Is something the matter, வார்த்தையிலேயே Master? நம்மள உருக்குறாங்க. Hardly. Hardly. One simply learned of your employment from your letter and came to check on Nope. your well-being. தெரியாது. And check out the great food, too. Indeed. It's almost lunchtime. My apologies. I'm still on the clock and... Well, if it isn't the Traveler and Paimon. Are you here for Shenhe? Yeah. The lunch rush isn't in yet, Shenhe. ஆமா bro. So I've got things covered for now. நீங்க Go ஜென்ஷன்ல ahead, எந்த sit down and கேரக்டருக்கும் enjoy some time with ஒரு your friends. ஹைல டீடைல் I'll let கொடுத்திருக்க you know மாட்டாங்க if things அவ்வளவுக்கும். pick up. இருக்கும் ஹைல டீடைல். Thank ஆனா you, Chef Mao. இதோட கண்ணுக்கு ஈடு கிடையாது. என்ன கேட்டா அவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் இருந்தாலும் இந்த லெவலுக்கு எந்த கேட்டிருக்கா நீ வேணா உங்களுக்கு நான் சாம்பிள் காட்டுறேன். அப்படியா? ஐயோ இங்கே பாருங்க நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் சிம்பிள். இப்போ இந்த கேரக்டர் இருக்கா, இந்த கேரக்டருக்கு கண்ணு நார்மலாக இருக்கா, இந்த கேரக்டருக்கு கண்ணு நார்மலாக இருக்கா, ஈவன் நல்ல கேர்ள்ஸ்லாம் காட்டுறேன். ஈவன் இந்த கேரக்டரோட கண்ணு சூப்பராக இருக்கும், இந்த கேரக்டரோட கண்ணு நல்லா இருக்கா, நாவியாவோட கண்ணு கரெக்டாக இருக்கா, பட் நாகிடாவோட கண்ணு கரெக்டாக முழிச்சிருக்கா, பட் யாமிக்காவும் காமிச்சிட்றேன், யாமிக்காவோட கண்ணு கரெக்டாக இருக்கா, பட் என் ஆளோட கண்ணு வந்தீங்கன்னா சச் பவர் பிளைண்ட்னஸ். நம்மளை பார்க்கவே முடியாது, நம்மளால பார்க்கப்பட முடியாது ஒழுங்கா, அவ்வளோ வெளிச்சமாக இருக்கும். ஆஹா அது என் வீடு தான். What could the children be up to? Never mind. Let them. எங்கடா போனோம்? அட பாவிகளா. நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன். நான் இருப்பேன் உள்ள, வீட்டுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா அவ்வளோதான், அருவாள் எடுத்து கழுத்தில் வச்சிருவேன், ஒரே வெட்டு. அப்படியா? ஒரு கதை பார்த்துருக்கேன், ரீல்ஸில் பார்த்துருக்கேன். அங்கே தான் இருக்கேன், வா வா. ஷா why are you here? I just passed it. So yeah, நம்மளே கேள்வி கேட்கறான், நாம கேள்வி கேட்டா இவன் நம்மள கேள்வி கேட்கறான். ஏய் யார் தெரியுமா நானு? சாவுச்சிடுவேன் என்னையே கேள்வி கேட்டனா. ஃப்ளோரானா சொல்லுங்க. யாக்ஷா ஹீரோ ஹூஸ் டிஃபீட்டட் தி ரிவே ஆல்பம். ஓகே டேய் உன் ஸ்டோரி தான் நம்ம முடிச்சிட்டோம். நம்ம மாசான நம்மளோட தலைவர் வந்து ஜாங்லி ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கேமியோ மாதிரி தான் கொடுத்துட்டு போனாரு, அதுலேயே நம்மளுக்கு தெரியும் வேணாமா? ஏண்டா மறுபடியும் அதே பேசுவியா?
எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் குழப்பமா புரிஞ்சிருச்சு. என்ன குழப்பம், என்ன புரிஞ்சது இல்ல, புரியல. எங்க போறானுங்க ரெண்டு பேரும்? ஏய் எங்கடா போறீங்க? கிரில் டைகர் ஃபிஷ்ஷா? சேவ் த பர்சன் இன் டேஞ்சர். அப்ப போய் சாத்திரம் பாருங்க. By royal decree. ஏண்டா ஒரு ரெண்டு இதை உன்னால சமாளிக்க முடியலன்னா நீலாம் எப்படிடா சொல்லுடா. டன் டன் டடடன் டன் 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 டடடன் டன். ஏண்டா பர்சி வேற ஐடியில் ஆடிட்டு இருக்காரா? யூ கோயிங் டு க்ரை ஃபார் மை பேட் லக். இங்கே பிசியில் உட்காந்துக்கிட்டு அங்கே அந்த லைவை பார்த்துக்கிட்டு சேட்டு பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். உங்களுக்கு பைமான் அண்டு முலானி தான். நீங்கள் என்ன வேணால் சொல்லுங்கள், என் லைவ் ஸ்ட்ரீம் வந்தீங்கன்னா தனலட்சுமியும் நம்ம சின்னாவை மட்டும்தான் என்னோடது. வேறு யாருமே எனக்கு கிடையாது. அதில் ஈவன் என்னோடய வியூவர்ஸ்க்கே தெரியும். ஆடி நீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். அது ரெண்டாவது ஸ்க்ரீனில் போகும். நான் ஸ்க்ரீன் மாத்திரனா பார்ப்பேன், இல்லைன்னா பார்க்க. அதான் நான் சொல்லுங்கள் ஃப்ளோரா. ஐ மீன் நான் பேசுகிறது எல்லாமே கேமுக்குள்ளே மட்டும்தான், நாட் இன் ரியல். ஓகே, என்ன இதை வந்து நீங்கள் வெளில வந்துட்டு எதோடு கேட்டிங்கன்னா அப்போ பார்த்துக்குங்க. இட்ஸ் ஆல் இன் கேம். கேமுக்குள்ளே க்ரஷ் இருக்கிறது தப்பு இல்லையே. நீங்கள் தனலட்சுமி யாருன்னு கேட்கலாம், அது ரைடன். இப்போ ஷின்யா உங்களுக்கு இல்லை, யாரு சொன்னா? ஃபஸ்ட்டு ஷின்யா தான். ரியலா ஒருத்தாங்க இருந்த நாண்டி கொண்டுருவாங்க. நான் எதிர்த்து சொல்ல முடியாத தருணத்தில் இருக்கேன். ஓகே, ஒரு சேஸ் இருக்குவே. ஐ மீன் வாங்க கிரிஷ், ஹை, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். சா 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 சா. அது என்ன பாட்டு? கணா காண்கிறேன் கணா காண்கிறேன் கண்ணா, ஒரே கண்களில் ஒரே மேடையில் இருவருமே. டடன் டன் டடன் டடன் டன் டடன் டடன் டன் டடன் 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 டடன். எதுக்கு இந்த பாட்டு ஞாபகம் வச்சு நான் சொல்லாமா? லெட் மீ ஒன்லி ஃபாலிங் விஷுவல் கேர்ள்ஸ். நீங்கள் வேற, நான் இங்கே பண்ணுறதெல்லாம் என்னைக்கோ ஒரு நாள் நான் மாட்ட போகிறேன். அந்த அன்னைக்கு நம்மளை வச்சு செய்ய போகிறாங்க. அந்த அன்னைக்கு இருக்குது டேண்டிக்கு. இப்போ நம்ம It is just as one expected. The owner of Wanmin Restaurant is indeed a most Still, the work here entails dealing with quite a varied group of people. Has this been difficult for you, Shenhe? It's been manageable so far. I sometimes run into strange people, but I have figured out a way to... Seems like you've been making progress. So by dealing with them... First, I try to talk sense into them. If that doesn't work, I threaten them with violence.
At this point, they நீங்க usually எல்லா decide கேரக்டரோட they கண்ண are in பாத்தீங்கன்னா favor இந்த of a civil இந்த இது வந்து conversation. ஃபுல்லா தெரியும். ஆனா இந்த கேரக்டரோட அப்படி தெரியும். இந்த கேரக்டர் இப்படி வளைஞ்சிருக்கு. How should Paimon put this? ஆமா. யாரு இது? நான். அதான் யாரு? நான்தானா? Oh, a sensible plan. One is gladdened to see you integrate so well And you, Master? இந்த How வீட்ல have you யாரு been? அதிகமா simply வருவா? marvelous. இல்ல. Though Mount Outsong has scarcely enjoyed Discard your presence இதுல recently. வச்சிருக்கேன். I see. ஸ்கிரீனே ஆன் Just பண்ணல. as expected. I have Screen missed off Master quite a bit too. டிஸ்கார்ட் ஸ்கிரீன் ஆஃப் Even though work has been busy lately. bro புல் பண்ணுங்க bro. You did? எத? Do make note of such இல்ல, matters in your புரியல. letters in the future. Whoa. What do you mean by புல் பண்ணுங்க Just bro? like that. புல் பண்ணீங்களாயா? நீ By the தப்பா way, புரிஞ்சுக்காதயா? Master, since you are in மிஸ் Liyue பண்ணீங்கன்னு Harbor, சொல்லுங்க. have you had Indeed. She is similarly அதுல preoccupied புல்லு with தான her போட்டுருக்கு. work. அததான் There was time only Miss to தான் அதுல exchange a போட்டிருக்கு. few simple pleasant. Ganyu told us the எங்க? story of Cloud Retainer's name. He is farming in my We account. never knew how யாரு? see. அவரா In பர்ஷியா? that case, allow me to also Like share a around- story about Master's past. Okay, done. Is that a problem, Master? கண்டென்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? I அதெல்லாம் believe ஃபார்ம் this பண்ணி to ஃபார்ம் be பண்ணி a good topic of ஏதாவது கேரக்டர் புல் conversation. பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? No, not a problem. One was simply caught off guard. Spinning But no use matter. பண்ணிக்கலாம். கரெக்டா இருக்கும். Please proceed. இப்ப ஆக்சுவலி One is நீங்க most பாத்தீங்கன்னா curious to see guys how much நான் of உங்களுக்கு one's ஒன்னு own எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். conversational prowess ஜிலோனிய you லைவ்ல possess. புல் பண்ண போறது நானு. Master once participated in a race against Zilonia. Mooncarver. என்ன ஏன் After வாய்ஸ் Mooncarver எனக்கு ரெண்டா lost, he பக்கெட்டுச்சு. insisted that Master's ability to எனக்கே fly கேட்டுச்சு. gave her a natural Oh, edge Christian in such a வந்திருக்காரு. contest. ஆனா In response, Master agreed பர்சி to ப்ரோ forego அவர் லைவ்ல flying அந்த in அக்கவுண்ட return வந்து for being ஃபார்ம் able பண்ணிட்டு to இருக்காரு. use one of her devices in the race. தங்கமான மனுஷன் பர்சி Mooncarver ப்ரோ. accepted, only to find Huh. What நிறைய kind of யூஸ் device கொண்டே was it? ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. கரெக்ட்டா? it was a mechanical vehicle made out of iron. என்ன? What was it called again? Oh, you refer to the bicyclical Thunderflash mobile. One spent 49 days conceptualizing and crafting it. It need only be infused with adeptal energy, and it can cover thousands of miles in one day. கண்ணா, உன் வாய்ஸ் Oh, கொஞ்சம் it பேசுடா. boggles the லைவ்ல mind கொஞ்ச why நேரம் வச்சு Mooncarver கேக்குறாடா. ever supposed he might best me in a contest of locomotion. Though he sprinted with all his might, he could barely keep up. Alas, the one flaw of my mechanism Guys, lay in its 1 minute weakness இருங்க, நான் against வந்துடுறேன். mountainous terrain. One was thwarted mere seconds குடிமி from போட போறேன். victory when it கடுப்பா was இருக்கு. thrown முடி off ஃபுல்லா மூஞ்சிக்கு course முன்னாடி வருது. and failed to make it across the final வரேன். stretch. குடிமி போட போறியா? Truly a Alright, most Irene. unfortunate turn of events. Anyway, do go on, Shenhe. Master, that was the end of that story. Is that so? With you gone, one has seldom felt the desire to call upon those old Yeah, bro. fossils for another contest. What is a race without spectators, after all? சேனல் ஷேரிங்ஸ் இல்ல. Have you been lonely, Master? Lonely? Huh. At one's age, entire human generations come and go in the blink of an eye. Even one's own self-directed musings can span several days and nights. 'Tis a most foreign sentiment. The mere mention of it is preposterous. Mm-hmm. போட்டுக்காருங்க. வெறும் பெருசா இருக்கும். வித்ரிங் What கோல்ஸ் is அண்ட் the ஜென்ஷன் reason இம்பாக்ட் for that லைவ் look போயிட்டு upon your இருக்காரு. face? It's nothing. It's just... Well, Paimon gained a lot of respect for you after listening to that story of you summoning the rain and என்ன everything. யூஸ் பண்றீங்க? But all it took was a few words out of your mouth, and it's like you're back to being that Ayyo, illuminated easy bird போட்டுச்சு. again. Paimon's just a little bit confused. Which one of the two is the real Cloud Retainer? To me, they are both, Master. One is the master that's widely revered by the people, வந்துட்டேன். while எப்பா. the other is the master that Now I I got respect relief. and adore. One finds oneself exalted yet again with சின்னியா sweet உங்களுக்கு words of கிடைக்காது. praise and flattery of a most extravagant nature. அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. You chose to exalt one with... This is not to say that your words paint an inaccurate picture. One has always lived by a single manga. ideal. Eschew all action and abide by no rule. One does as one pleases and speaks as one pleases. Others may Yaru. critique. She got like, what, 2 sentences of flattery from her disciple? And it's as if her Nega, bro. ego was about to burst. Do you have any empty tables? பர்சி தாங்க. பேசி தான் போட்டிருப்பாரு. பேசி தான். Hey there, could we get another fish stew? இசுமியா.
இவன் எப்படி ரெண்டு சேனல்ல chat பண்ணிட்டு நடக்கறான்? இவன் வந்து எதுல அவன் I'm hearing பிசில more guests உட்கார்ந்துகிட்டான் come in. அங்க சாட் பண்ணுவான். I should get back to work. இல்ல இங்க என்ன இங்க போடுவான் அப்பப்ப மாத்தி மாத்தி பண்ணுவான். இப்போ நான் எதுல ஈஸி மீ I'll try my best. இங்க உன்னை கூப்பிடுறாங்க பாரு யாரோ அப்படின்னா வந்துட்டு சொல்லல தெரியால அட்டென்ஸ் போட இப்ப. ஆஹா So much yummy food! Paimon's gonna தெரியாதுதான். One is fond of all kinds of delicacies and delights in a multitude of flavors. The dishes here demonstrate no shortage of culinary skill. Their unique flavor நானுமே profile அப்பப்ப has போயிட்டு left one அவரோட more லைவ் than பாப்பேன். satisfied. In fact, one has been struck by quite the fit of inspiration. One has already begun to conceptualize the next generation bro of supreme I will die cuisine if Nandy machines. lose 50-50 Everything's otherwise so Nandy tasty. ஏய் அழிச்சிட்டா I hate to ஐயோ have அவன் plans, but still பண்றதுக்குள்ள super அழிச்சிட்டான் tasty. யாரு? Oh, I'm He's in- sorry, otherwise miss, but Nandy will be our die tables are full. death. Shall we try somewhere else, Granny? பாருங்க டேய் பாத்துட்டேன்டா உன் சாட்ட so delightful. Can we really not eat here? My poor legs can't go on for much longer. Well, you could always check with some of the other guests and see if anyone's happy to share a table. Okay, I'll ask around. Excuse me. Would you mind letting us share a table with you? There are no empty tables left, so... Ah, well, Paimon doesn't mind. What about you guys? Great! Thanks so much. My name is Shuyu, and this is my granny, Yuendai. Granny? பா கிளவி Yep. Is there something wrong with that? No, Paimon's just a bit surprised. ராம்குமார்னா She's so young. Yeah, எனக்கு தெரியும் a lot of people compliment பாத்துட்டேன் Granny on டேய் her. ராம்குமார்னா நான் ஒரு சின்ன வயசுல நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது ஒரு சீரியல் ஓடும் ராம்குமார் Granny? குண்டா Why don't you take a ஒருத்தர் seat? இருப்பான் Come பாலிமர்ல on, it's not போடுவாங்க polite to stare. Huh. Have we met before? No. Tis a fated meeting, then. Please, take a seat. What would you like to eat, Granny? I can order for you. I want braised earthworms. They always pop up out of the ground after a rainstorm. No, not this again. Granny, there's no braised earthworms on the menu. Braised earthworms? Well, that sounds weird. Do people actually eat that? யார்கிட்டயா பேசிட்டு இருக்கீங்க ஒன்னரும்? யாரு ப்ரோ Right, that's what Paimon was thinking too. இல்ல யார்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தியே. ஆர்கே ராம்குமார் அப்படினா Any யார்கிட்ட? help? உங்கள்ட்ட தான் Help? Oh, do you mean with Granny? Thanks, that's nice of you to offer. என்கிட்ட நான் Granny காசே has வாங்கி pretty bad dementia, so her memory's getting... Actually, her memory's been bad ever since I was little. But it's gotten so bad lately that I even have to remind her who I am every morning. ஏய் 72 பெட்டி சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கியாடா நான் ப்ளீஸ் கால் மீ ஃப்ளோரா கால் மீ ஃப்ளோரா ஃப்ளோரா இஸ் மை மதர் நேம் மை நேம் இஸ் ஹெலனா ஓகே இப்போ நான் எதை கூப்பிடணும்னு நீங்க சொல்றீங்க இல்லையே எனக்கு புரியல. நான் ப்ளீஸ் கால் மீ ஃப்ளோரா. நான் ஃப்ளோரான்னு கூட சொல்றாங்க. ஃப்ளோரா இஸ் மை மதர் நேம். மை நேம் இஸ் எலனா. எனக்கு புரியல. அதான் எனக்கே புரியல It's just... Oh... ப்ளீஸ் டோன்ட் கால் மீ ஃப்ளோரா அது அப்படி சொல்லணும் அது எப்படி சொல்லணும்? But it's okay. Don't feel... Wow. You're really ஃபர்ஸ்ட் tough நீங்க for வந்து your எப்படி age, சொல்றீங்கன்னா kid. ப்ளீஸ் கால் மீ ஹெலனா You're too kind. ஃப்ளோரா இஸ் மை மாம் நேம் அப்படி And சொல்லணும் me? Oh, what about... You're tough too, Granny. Plus, you're really gentle. ஏய் ஹெலனானா ஒரு ஞாபகம் வருது ஒரு பாட்டு ஞாபகம் வருது Yes, and it's hardly as if I forget everything. Ah, I still remember இருமுகன். the important things. I remember now. It was a dream. I had a dream. ஸ்கூல் படிக்கும் போது அந்த everything was படத்துக்கு போன dark. ஞாபகம் மாதிரி ஃபீல் ஆகுது Someone ஆனா was standing டவுட்டா in இருக்கு front of விடுங்க me. இப்பதானே படிச்சிட்டு That sounds இருக்காங்க. super போக போக important. பழகிடும். But how come you've never told me about it before? ஒரே It was நிமிஷம் just a dream, Good. so Main I door திறந்து forgot தந்துடுறேன். about it.
But I'm in a good mood now, and somehow I remembered it again. You know, I believe I've had this dream a great many times. But just how many times have I had it? Now that I do not remember. Wait, so you have a reoccurring dream where someone's talking to you? That sounds spooky. Does that mean you're possessed? Unlikely. Her eyes are clear and her breathing remains calm and level. One sees no signs of possession. Are you sure? Who do you take me for? Is one not an adept? Am I am not back. an expert? You're right. அது இங்க Paimon தூக்கி almost போட்டுருங்க. forgot you're ஒரு the செகண்ட் ரூம்ல expert. வந்தாவே இது Not anymore. Although, A younger version of Gran. This is just getting weirder and weirder. What is going on here? As one said, fate must have brought us together. You may leave this situation to me. அவ்வளவுதான் அங்க அவர் பைத்தியம் ஆயிருவாரு. sure? RK AK GK GK யாருன்னு சொல்லுங்க. What are your names? GK இவன் யூசி மீ. அவ்வளவுதான் அவர் அங்க மென்டல். Paimon's Paimon. நாளைக்கு புரிஞ்சிருச்சியா பைத்தியம் ஆயிட்டு Just Shenyun is fine. Thank you all so much for offering to help. But first, I'm sorry for asking, but, how do you want... Oh, we don't need any payment for this. Thank you so much. You're welcome. But Miss Shenyun, what exactly can we do? All we have to go off is that dream. Where do we start? That is elementary. Since her dreams portray her younger self, then we shall retrace the steps. Sounds like a plan. So, Granny, do you remember which places... why, of course I do. The heavens above. Okay, taking that as a no. I might have an எனக்கு idea. என்னன்னு யாரும் தெரிஞ்சிச்சு Once நாண்டி when I was ஆமா. really little, எல்லாமே my யாரு? dad told me Nina. that Granny used to be a martial artist என்ன heroine நீ who saved loads of people from a disaster. ஜிகே யாரு GK தான் யூசி மீ. If it's true, அவன் then ஒரிஜினல் maybe they பேரு wrote about it in the history books or something. கோகுல Martial கிருஷ்ணன். arts heroine? ஓகே ஓகே Oh, Shinto knows இதை tons எல்லாரும் about கீழே heroes' வருவீங்க நீங்க chivalric எல்லாரும். traditions. If anyone knows about the heroes of the past, it's நாங்க him. எங்க Let's go பேரு find him at the Feiyun Commerce Guild. Are you கூட leaving நீ கூட பேசாம already? நாண்டி But I'm வச்சுக்கோ still hungry. நாண்டி கிஷோரா. I'll go order some food, Granny. If there's nothing on the menu you especially want, கரெக்டா I'll just get வந்துரும் a அவனா different கே தான் வரும். கேல It முன்னாடி seems கென்னு we தான் must வரும். part ways for now. நாண்டி The கென்னு. Traveler and Paimon are bound for the Feiyun Commerce Guild, Nandy while kun. you and I and Shuyu shall remain here and partake of their lunch. நாண்டி As for myself, I have matters to discuss with street... Street word rambler? பேர்ல சொல்லக்கூடாது நான் சொல்லிட்டேன் Madam Ping! Precisely. Let us meet at Yujing Terrace. என்ன அக்கவுண்ட் மாத்திட்டாரா? சர்ச் ஃபார் தி சீக்ரெட். ஏய் மேடம் தள்ளுங்க மேடம். அட போப்பா. The food is unbelievable. பழையபடி அக்கவுண்ட்ல மோராவும் எஸ்டி புக்கும் ஃபார்ம் பண்ணணுமே எக்ஸ்டி புக்கு 159 இருக்கு மோரா ஒரு 32 லட்சம் இருக்கு ஃபார்ம் பண்ணணும் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு மற்ற கேரக்டர் நல்லா கையை வைக்கணும் அதுக்குள்ள ஸ்கர்க்கும் வந்துருவா ஸ்கர்க் வரும்போது அகைன் ஃபார்ம் பண்ணணும் என்ன போட்டது தெரியல ஏய் தண்ணி துப்பாக்கி ஆமா என் லைவ்ல தான் ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கு ஒவ்வொரு பேர் வச்சிருப்பாங்க It's you two. இது தண்ணி துப்பாக்கி What brings you here? தண்ணி துப்பாக்கி தான் சொல்றேன் Great, we found you. We wanted to ask you about something. புரினாவோட தங்கச்சிப்பா ஆ புரினா தங்கச்சிப்பா பையன் இல்லையா அவன்
எனக்கு ஏதாவது டவுட் இது பையன் மாதிரியே தெரிய மாட்டேங்குது பார்த்தா I can't எங்கேயாவது pinpoint மூஞ்ச her பாரு என் identity பொண்ணு from பையன் your மாதிரியே தெரியுது description ஆமா alone. But considering her எனக்கு age, பொண்ணு மாதிரியே I ஃபீல் am ஆகுது பார்த்தாலே reminded of a nameless heroine who's அதுல been இந்த featured in கொரினா various ஃப்ரீ chivalric ஃபோர்ஸ் novels. அவுட்ஃபிட் கொடுத்தான் பாரு அது கன்ஃபார்ம் Nameless பண்ணிட்டேன் heroine? பொண்ணுதான்றது That's right. The novels often speak of a great drought from 50 years ago. As the people suffered, a nameless heroine appeared and began to clear away evil spirits in bandit camps. புரியல The people idle. All they knew was that she always acted alone. அந்த கொக்கோட Later, though, she supposedly அதான் fell in எதுக்கு? love with a similarly noble-minded எதுக்கா? exorcist from தெரியலையே. Mount Tianhe. After the drought ended, the heroine and the exorcist left the public eye. The way this nameless heroine faded from fame into இந்த obscurity கொக்கு later என்னைக்கோ in ஸ்டார்ட் life பண்ணி விட்டேன் is not கொக்கு too எங்கேயோ dissimilar from இடிச்சுதுன்னு Miss சொல்லிட்டு Yuenda. இப்பதான் முடிச்சிட்டு இருக்கிறேன் Thanks a lot, Xingqiu. It's nothing at all. Just something I came across while reading. I did do a... Well, Paimon still thinks that's நாளா super கொக்கு cool. நம்ம லைவ்ல ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கான பேர் நான் இப்ப சொல்றேன்ல தனி Let me துப்பாக்கி think. கொக்கு தனலட்சுமி In the novels, the nameless heroine, perhaps the இதெல்லாம் real-life மறக்காத. heroine who inspired... கொரினாக்கெல்லாம் என்ன இது You're welcome. It's rare for a chivalric hero to fade into எனக்கு அந்த obscurity கேரக்டருங்களை during their பார்த்தா lifetime. ஜாங்கிலில டேடி Even after retiring, I've never understood why grandpa. someone would go to such lengths to erase Grandfather themselves from வந்து public நோலட். memory. We'll be sure to நான் tell you if we புரியட்டா manage to ஹைட்ரோ uncover the மாமா truth. ஐட்ரோ மாமாவா இது That's a புரியல deal. Perhaps. Paimon feels like we just learned so much from Xingqiu. A drought, a nameless heroine, a life of seclusion. Oh, right. There's a drought in this story, too. Well, they used to be. But people have long since developed methods to... So while droughts do happen from time to time, they are rarely regarded as true disasters. The drought 50 years ago is probably one of the worst we've had in the last several centuries. The crops withered, the streams ran dry, and the monsters in the mountains became rabid and agitated. Countless caravans were attacked, and people who lost the... That sounds awful! Yeah, and that's exactly why the nameless heroine was so beloved. She must have been still. As terrible as that drought was, it was nothing Yeah, Nandy, compared to the yeah, truly yeah. calamitous Story disasters that ko befell this land. They say that back in those days, disasters were both more severe and more common. ஆமா நான் Only the அதுக்கு லைவ் strongest சவுண்டே of இல்லையே Adepti could லைவ் hope to இங்க இருந்து dispel the பாஸ் ruin and பண்ணிட்டேன் devastation. அப்படியா Do you have any other questions? உங்களோட மைக் தான் For now, உங்களோட மைக் we're அண்ட் just ஸ்பீக்கர் going to தான் head back and meet up with Miss... Paimon hopes that Granny நான் Yuenda போயிட்டு will be able to remember more of her past. சிலோனா வச்சு She used to be a ஆரிக்கு எனக்கு great டேமேஜ் hero பண்ண who போறேன் saved many ஃபர்ஸ்ட் பண்ணப்போ people. 110k போச்சு So இப்போ போய் sad that பார்க்கறேன் she can't recall any of it. Anyway, we'll be off now. See you some other time, Xingqiu. Thank you so much for your help. It's no problem at all. Safe travels. I can't wait to see my adorable daughter again. இங்க இந்த மேடம் என்ன வேலை பார்க்கணுமா அட கடவுளே தண்ணியில் விழுவாகிறான் I have recorded the tune that you requested. I hope it will be of help to you. Oh, thank you. Straight word, Ping. What has amused you so? Oh, it's no serious matter. I was just reminiscing about the last time I saw you in this form. Time has wrought such change in this world, and yet you appear just the same as ever. Time has little bearing on one's existence. Oh, why so formal? Well, the inquiry is as such. Approximately how much more would one need to afford a comfortable life in the harbor, not unlike the one that you yourself lead? It does not require... Cloud Retainer, Madam Ping! What are you Nothing save for some trivial matters. Have you unearthed any useful details? தெரியலையே Xingqiu has a theory, but let's save it for when Chuyu and Miss... Do
not be troubled, young lady. Here, have some tea. Thank you so much. What do you think, Shuyu? Does it match up with what you know of your granny? According to the story, the nameless heroine eventually fell in love with an exorcist from Mount Tianheng. Maybe that's my grandpa. I don't have many memories of him, but there is this one time I found a box in our attic full of a bunch of weird sigils. I think so too. Granny might remember something once she's returned to a familiar place. ஐடி மாத்திட்டாரடா இல்ல அதே ஐடில ஆடிட்டு இருக்காரடா? I can taste the dew's sweetness in this cup. It's as if I was taking a stroll in the mountains, thoroughly one with nature and at peace. Is that so? Then please drink as much as you like. மாத்திட்டாரு. There's no need to hurry. At our age. Thank you. 72 தான். ஓகே பிரச்சனை இல்ல. Okay, since we have the time, can I ask you something? முடியாது பாப்பா. Sure thing. What would you like? I have a secret I want to tell you. Let's go talk over there. ஓகே ஏதோ வந்துருச்சு. அவர் லைவ் எண்ட் பண்ண 30 நிமிஷம் ஆகும். வெயிட் பண்ணலாம். எனக்கு அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லடா. வெயிட் பண்ணலாம்டா. கல்லைல என்ன இருக்கு? எல்லாத்தையும் ஹைப் ஏத்தி விட்டு இது பண்ணோம். அதான் நல்லா இருக்கும். I've been kind of meaning to ask ever since we started கிடைக்கும் talking in கவலைப்படாத. the restaurant. Oh! About that. Well, you guys just seem super special. Plus, நான் போயிட்டு ஃபார்ம் I think I might have heard Miss பண்ணிட்டு வரேன். Shen Yun call herself an ஓகே ஓகே. Must have been a slip of the tongue. Shen One is ஒரு indeed an adeptus. 2+ Is that of some concern to you? ஆனா 160 சேர்க்கிறது ஒவ்வொரு டைமும் கடுப்பா தான் இருக்கும். Well, one time when I was a little kid, I had this super high fever. She put me அந்தல on her எவ்வளவு back பிட்டி and இருக்கு. flew me to her cool என்ன adeptus house and fed me some. I really wanted to thank her, but I was too sleepy to stay awake, so I never got the chance. So I just kind of wanted to ask if maybe any of you have ever met an adeptus like that? A pure white illuminated crane? The only two we've ever met are blue and white and black and brown. Have you ever met one that's pure white, Cloud Retainer? Never has one met an adeptus with such features. One surmises. That's weird. Was it really just a dream then? Well, even if it was just in my head, it doesn't matter that much anyway. Leave it to us! Now that we know the 3 locations, we just need to visit them one by one. Let's go to Wangshu Inn first. Okay, I'll go get Granny. குட்டி குழந்தை, சுட்டி குழந்தை, நல்ல குழந்தை, தங்க குழந்தை. சாம்பார் வெட்டு எங்கேயா? Wangshu Inn. Wangshu Inn. Do you remember this place, Granny? Yes. The fish here is very delicious. And if you look out into the distance, you can always spot a bird that's been left behind by its flock. I believe I used to have a room here. I'll come with. I'm still having some trouble understanding what she's talking about, but if she's so familiar with this place, that must mean she lived here, right? Wait, huh? Whoa! Shell, what are you doing here all of a sudden? You scared the living daylights out of Paimon! I sensed a non-human presence and decided to come take a look. If you're here, then there's likely no trouble afoot. I suppose there's no cause for concern. It's been a while, Cloud Retainer. I see you have returned to your previous form. I have indeed. I fought alongside her in this form on many occasions during the Archon War. Oh,
Story. Behold, the glory of one's newest invention, the Bang Bang continuous fire mechanism. Hands up and surrender, or be prepared to face the full might of the Adepti. An impressive imitation. Paimon knows her all too well. Even so, Cloud Retainer was not always as ostentatious as you describe. You may be unaware, but her talent with Adepti sigils is just as formidable as her skill in mechanics. The Archon War reached its peak after Guizhong's death. The Cloud Retainer who fought beside me in those devastating battles was taciturn and solemn, only speaking when she had to activate her sigils. A Cloud Retainer who barely talks? Paimon can't picture it. But what happened after that? If you were so powerful in your human form, why did you decide to take up your bird form again? Once one had bid farewell to the world of mortals, what use would one still have for such a shape? Jarvis. When dwelling between mountain and Hi forest, there, new away from the subscriber. struggles and Welcome to the troubles of the stream. mortal world. After the war, Cloud Retainer retired to Mount Outsong, only revealing herself to the occasional visitor. And always, although I do believe there was an occasion some 30-odd years ago. How many 5 when stars she decided you to have? don her human form. Yeah? I believe it was for the purpose Why? of... One believes Asking there is such a little need to question? relive bygone matters. Granny, are you okay? I am having Back then, இந்த அக்கவுண்ட்ல ஒரு at 4 this இருக்கும், place, மெயின் அக்கவுண்ட்ல நிறைய Perhaps இருக்கும். this நிறைய அக்கவுண்ட்ல நிறைய conversation இருக்கு should end அவ்வளவுதான். here. Should you encounter any trouble, you need only call my name. However, given that you are traveling with Cloud Retainer, I trust you are in good hands. everyone, I think Granny is finally beginning to remember her past. Slowly now, calm your mind and recount what has been recalled. உங்கள்ட்ட எவ்வளவு ப்ரோ இருக்கு Time ஜார்விஸ் ப்ரோ? ago, I stayed. பெரியலா So இருப்பீங்களா what இருக்கு. Shinto said was true. You Simply. did fall ill. Was that why you went into hiding? I don't remember. I'm very வணக்கம் sorry. ஐயா, வாங்க ஈஸ்மி. But I can't even I have remember only the one. name of பொய் my சொல்லாதீங்க. illness. I was confined to my room in Wangshu Inn, where I spent many days unconscious. I'd come to every once in a while and stare at. One day, I met a traveling merchant. The Upon father. hearing of my illness, he sold me a Arlecchino? bottle of soul revitalize. He told me that the pills were concocted using Adepti. Wait, but if your illness remained dormant for several decades, are you saying that what you're nice. and it was all thanks to the pills that you managed to keep the symptoms in check? Even I have only one too. Paimon's brain kinda hurts. Do I you have remember anything else? like I'm sorry. இப்போ இந்த அக்கவுண்ட்ல இல்லாத இன்னொரு அக்கவுண்ட்ல இருக்கும். அந்த அக்கவுண்ட்ல இல்லாத இன்னொரு அக்கவுண்ட்ல இருக்கும். இன்னொரு அக்கவுண்ட்ல இருக்காது இன்னொரு அக்கவுண்ட்ல இருக்கும். அவ்வளவுதான். How you doing? Hey, you're not useless. You've I'm done so fine. much for me. Watch me grow up. Oh, fret not, dear child. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அக்கவுண்ட் எல்லாமே Granny was என்னதுதான். just a bit frustrated. The recovery of a person's memories is a gradual process. Finding pieces of one's Sounds past good. is always superior to not finding it. Next location. Next location. உங்களுக்கு தான். Oh, why don't we go to the area north of Dwayun Karst next? No doubt. There isn't really a landmark there, so where should we start? Oh, after all, if she was there for any length of time, then she நீ would ஒன்னு have நோட் stayed பண்ணிருக்கியாடா somewhere, right? இவனே? Oh, Paimon's யூசுமி really got பைமன் me தலை thinking மேல about ஒன்று today. ஒரு கிரீட மாதிரி This இருக்குல்ல, way, we'll ஜென்ஷனோட recover all பேர்லயே Granny அது Linda's ஸ்டார்டிங்ல memories in இருக்கும். no time. எனக்கு ஏன்னா ஒரு சில சிக்னேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா லோகோலயே கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த பைமானுங்கிற ஒரு கேட்டகிரி வந்து 3 க்ளூவா? யூ சி யூ யூஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட் அக்கௌண்ட். இன்ட்ரெஸ்டிங். பட் ஐ ஹேவ் 3 அக்கௌண்ட்ஸ். I have 3 accounts. My friend have 5 accounts. Percy bro have 2 accounts. Okay, buddy. ஏன்னா எங்கடா போகணும்? கீழே போடுமா? ஓ, ஒரு 4 விஸுக்கு ஐடியா இருக்கு, பட் டைம் ஆகும் லைக் 1 hour. டேய் ஆல்ரெடி பிடி பில் பண்ணிட்டேன்ட்ட, அப்புறம் ஏன் போட்டு ரொம்ப இது பண்ணுறேன்? நான் தான் சொன்னேன்ல 64 பிட்டியில் என்னமோ இருக்கேன்னு சொன்னேன். 69 பிட்டியில் இருக்க, 72 ஃபைட்ஸ் இருக்கு. ஏன் கலப்புறேன்? ஐ திங்க் யூ ஆர் நாட் அன் எஃப் டு ப்ளே ப்ரோ.
pure F2P player only. Okay, time இருக்கு இப்போ. I'm also F20. மெண்டல் மாத்தி சொல்ற. ஓகே, இங்க இங்க அங்க எங்கெங்க அங்கங்க. I will be attending live daily. Okay, sounds good. My friend gifted Utan Diluc costume. Okay. ஆமா, அந்த ஐடில. Whoa, why are there so many treasure hoarders here? டேய் இரு. Guess it's time to round up the bad guys. Oh, it's revealed. Becomes the hunted. Any other Do you remember games you play anything about this like place, Granny Monday? Jensen ஆச்சு. Jensen மட்டும் தான் என்னோட Let மெயின் me கிடையாது. think. Valorant ஆடுவேன். I feel like Rust I've ஆடி been இருக்கேன். here before, but I don't Overwatch think ஆடி I இருக்கேன். stayed here Days too Gone ஆடி long. இருக்கேன். God of War ஆடி I இருக்கேன். might have just Assassin's rested Creed here ஆடி இருக்கேன். briefly சொன்னா before சொல்லிட்டே போலாம். ஆனா continuing on ரெகுலரா my way. டோட்டலி அச்சீவ்மென்ட்ஸ் Got கம்ப்ளீட் it. பண்ணனும். That's okay. There are still plenty of other places we can check. Ghost of Tsushima நான் அதுவரை Wait a ஆனது second. இல்ல, பட் If ஸ்டோரி I ஃபுல்லா எனக்கு தெரியும். remember correctly, I believe I brought... Ah, yes, I brought some sweet snacks with me. Go on, take some. You need to eat a lot if you want to grow big and strong. Thank you. Then Paimon will help 6 us month. சாரி, கணக்கு போட்டா 1 year. ஆனா ஆனது பாத்தீங்கன்னா 6 months தான், அவ்வளவுதான். அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணதெல்லாம் கணக்கு கிடையாதுல. உன்னையெல்லாம் யார் அடிக்கிறது? இது வேற சீந்தது. என்ன மீ 3 months நைஸ் ப்ரோ. எல்லாம் என்ன துரத்துதுங்க. ஐயோ கடவுளே. அதோட பீக் ரீச் பண்ணிருச்சு, போயிடுச்சு. எங்க இருக்கா? Nandy avoiding. என்னதா? Show your Arlequin ability. நான் Arlequin ஒழுங்கா build பண்ண மாட்டேன். அவ்வளவுதான். பிக்கிபேன் வாங்க கேன் காணக்கி. நான் ஆர்லிக்கினால அதிகமா நோவலட் 2 ஃபுரினா வச்சு ஆடுற கேஸ். I don't think I've ever been here before. Good built me still 70. I was thinking... நான் நோவலட் 2 ஆர்லிக் ஃபுரினா வச்சு ஆடுற கேஸ். I'm not sure. I don't remember playing it that much. Not here then. Let's try somewhere else. அதுதான் ஈஸி. திருன்னு தண்ணி சுட்டுக்கிட்டே இருக்கும். இதெல்லாம் கருவா பாண்ட் ஆஃப் ஃபயர் வச்சுக்கிட்டு கடுப்பேத்தோம். ஆனா கேரக்டர் பிடிக்கும், பட் கொஞ்சம் கடுப்பாகும். அந்த எப்படி சொல்றது, கரெக்டா 2 lakh 3 lakhலாம் அந்த பஃப்ல விழுந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும். இது அப்படி பஃப் என்கிட்ட எதுவுமே கிடையாது இந்த அக்கௌண்ட்ல. அதனால ஒரு அன்சாட்டிஸ்ஃபை ஃபீல் இருக்கும். பட் ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் 60-50 டோட்டல் 50. ஓகே, உங்களுக்கு ஒரு சாம்பிள் எதுவும் இல்லை, வாங்க போகலாம். அங்கே போயிட்டு அந்த இதை முடிப்போம். சேஞ்ச் வின் கிளைடர். ஆஹா, நான் அதை இதுக்கு வச்சு தாண்டா பார்த்தேன். அதனால தான் ஆர்லிக்கு எனக்கு பிளாக்கே விட்டேன். நான் மற்ற கேரக்டருக்குலாம் கரெக்டாக வச்சுருப்பேன். இந்த கேரக்டருக்கு மட்டும் வின் கிளைடர் நல்லா தான் மாற்றிட்டேன். அப்படியே பிளாக்கே விட்டேன். ட்ரெஸ்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி. This place, it's... Good for Alkin. Once more.
Did you remember something, Granny? நாட்லாண்ட் போகணும்ல. I remember. ஃபவுண்டேனே தானல. Shu Can I Yu. pull Ziloni? Is where your father was born. உங்களோட It ஃபர்ஸ்ட் was a என்னென்ன கேட்டிருக்குன்னு moonless எங்களுக்கு night. தெரியாதுல்ல. I had Ziloni been supporting injured, சூப்பரா தான் so your இருப்பாங்க. grandpa was supporting me. We fled together with some நீ being in the இப்படியே fog சொல்லி behind us in கடுப்பேத்தாதீங்கடா. hot pursuit. இன்னும் இருங்கடா நான் I had ஃபவுண்டேன் எப்படி exhausted my நட்டால் strength முடிக்காத when the ஃபவுண்டேன். labor pains came on. நான் போய் காட்டுறேன். So we took refuge in this house. Your grandpa ஆர்லி said, குயினா காமாவே. remember that night. I alone am the source. ஏண்டா அப்படி இல்லடா பார்த்தா. Did you do something wrong? I don't know. I don't remember. Eventually, the house was இந்த filled ஐடிக்குள்ள with எது the sound of தேவையில்லாததான my கால் பண்ணி baby's வச்சிருக்கேன். first cries. My dad? He was my I have doubts pride and because joy. I finished 60 PT And in so are character you, even. Shu Two. Yu. You're so much like him, and I love you both Doubt so தான் bro. much. But you're always going to be different from me. லக் இருக்குமா? Why? இருக்கும் பாப்போம். I don't care ஒரு what you gamble might தான். have done, Granny. You'll always be the person I... You're too sweet, Shu Yu. I'm lucky to have you with me. If not for Can't you... do. all right. Let's not stand around any longer. If one recalls correctly, the next place should be Qingyu My account Peak. going to be gamble You soon. and I. Don't miss How it. fares your health? ஆமா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இன்னொரு I may be அங்க a ஒருத்தர் bit லைவ் முடிச்சிட்டு slow, வந்தாருன்னா but I'll do my ஸ்பின் best பண்ண to போறோம். keep... ஜிலோனி தான். அடுத்ததுல ஸ்கேஃபே யாருக்குடா ஸ்பின் பண்ண போறீங்க? Climb on. I shall carry you to the top. Oh, such lightness of weight. All Bubby those who வருவான்னு grow நினைக்கிறேன் old அந்த grow கேரக்டருக்கு. frail in the end, do they not? First, you lose your memory, then your ஆக்சுவலி health. அடுத்த ஃபேஸ் 1ல நம்மளுக்கு தெரியல. Eventually, you end ஃபேஸ் up 2ல losing ரைடன் ஆர் everything. கினிச்சி வந்தாலும் நம்ம ஸ்பின் பண்ணுவோம். டேம் My ஷூர் கரெக்ட்டா only தான். wish is to depart the... We're finally here. கிச்சனா. Does this place Okay, feel bye. familiar Let's to meet you, you soon Granny again. Okay. Bye. Let me see. Bye. How strange. Have I lived here before? இந்த கேம்ல பார்க்காம போறாரு. When we were at Wangshu Inn and the abandoned house earlier, though I couldn't remember everything, I still felt a sense of familiarity. But here, I don't have that feeling. Perhaps I did come here in the past, but it just didn't leave a strong impression on me. But did the stories get it wrong then? இது என்னடா கேள்வி? ஒரு நிமிஷம். Yeah, that's true. But they're also the only thing we have to go off of. பெரிய ஆளு தான். Paimon was hoping this place would jog Granny Yuendai's memory. உனக்கு I'm தெரியும் நான் இப்ப sorry எங்க to போயிட்டு வந்தேன்னு disappoint you டிஸ்கார்ட்ல. too. It's all right. DM. We're not going to give up yet. We'll figure something else out. Just you wait. Thank you. If only I could remember. Huh? That way. What's that mountain? Oh, let Paimon look! Huh? Isn't that Mount Outsong? Looks like we've come full circle. Mount Outsong. Mount Outsong. Granny, are you okay? Don't push yourself, Granny. It's okay if you can't remember. Mount Outsong, Mount Outsong holds some familiarity to you? It does, but I can't go back. ஐயோ கிளவி போயிர Are மாட்டிருக்கே. you feeling unwell? My According head, to me, it pulling feels ரைடன் all heavy and dizzy. What is wrong with me? ஓ Miss Yenyun, is there anything you can do? Let us go to Mount Outsong. But Fret not.
all will be well. You and I, you have already given more than enough to the pursuit of this endeavor. You may leave the rest to me. I've prepared something that can aid you in suppressing the fear in your heart and restoring your lost memories. It currently resides at Mount Outsong. Wait, really? When did you do that? I never leave anything to chance. All will reveal itself when we arrive. ஏய் என்ன கேரக்டர் செத்துருச்சு அடா கீழே குதிச்சு நான் செத்து போச்சா அதுல நாண்டி டோன்ட் வெரி ஸ்கர்க் எடுக்கலாம் இந்த அக்கௌண்ட்ல நான் ஸ்கர்க் எடுப்பேன்டா இல்ல புரியல ரைட்டு நாளைக்கு நான் இங்கே 10 ஹெச்பியில் வச்சுட்டு நான் எங்கேயோ ஏதோ சண்டைக்குள்ள போனுச்சுன்னா செத்து போயிடும் இதுலயும் நான் எடுத்துருவேன்ல ஏண்டா சும்மா நீ நினைக்கிறியா நாண்டியை பார்த்தா ஸ்கர்க்கை உருண்டாச்சு எடுத்துருவேன் கீழே உருண்டு இல்லை மேலே உருண்டாச்சு எடுத்துருவேன் அவ்வளோதான் ஸ்கர்க் வேணும் எனக்கு எனக்கு தெரியும் ஸ்வைப் பண்ணியா டேய் அந்த மாதிரிலாம் போகாதடா இது என்னமோ மேலே ஒன்று இருந்துச்சு கண்ணு உருட்டுச்சு ஓகே நத்திங் பர்டிகுலர் Here, this is it. Huh? But isn't this the mechanism that you were tinkering with when we first got here? Oh, is it another invention of yours? Precisely. A recent one at that. I am most pleased with the result. I call it the suspensive somnium mechanism. It periodically releases a soft breeze, which when paired with a gentle adeptal tune, can help the listener subconsciously relax and even enter a semi-hypnotic state. Soothing agitation and anxiety, relieving exhaustion and insomnia, its potential uses are numerous indeed. Oh, what a cool gadget! But if you had it all along, why did you keep it to yourself until just now? We could have come to Mount Outsong right off the bat and saved time on a lot of floating. How preposterous. Had you and I not recalled much of her past through her own efforts, the device would have nothing to draw upon. We Adepti can only help those who first resolve to help themselves. Had she lacked such determination and strength of character, one would have little to offer in way of assistance. Thinks she can sit now. Hey, what's the As previously mentioned, a gentle adeptal tune is required to take full advantage of the... Oh, Paimon can feel what you mean. And you and I. Is the mechanism helping you to relax? It appears she has already succumbed to the depths of reverie. Come, join one on this side. Raiden core account ready. Kitchen core account ready. Mask katrada. Easy me. Kinich, sorry. The drought is over. But why do you look like you correct தான் Kinich தான் அவன் பேரு. Ben 10. The potion. Omnitrix. It's nearly run its course. Correct. I've never regretted meeting you.
Not even for a second. Omnitrix center இருந்தா எனக்கு சூப்பரா இருக்கும். Omnitrix எனக்கு வேணும். பில்காக்ஸ் எல்லாம் சண்டை போடுவான் அப்புறம் போய். Have you forgotten? This is the world you left behind. என்ன சொல்ற? One of gentle breeze I need Kinich and in my morning second dew, account which you perfectly straddled betwixt the Wonderful realms Zilla. of heaven and earth. கிடைக்கும் வேண்டிக்கிறேன். This is your home. கினிச் நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ்லயே வந்துட்டானா கிரைண்ட் அடிக்கணும். ஃபேஸ் 2ல வந்தானா பொறுமையா கிரைண்ட் அடிக்கலாம். அதுதான் மேட்டர் இப்ப. புரியுதா? The you of the past, the me from not that long ago. We should have never. So that is the truth. No wonder this place is so familiar. அவர் என் ஹிஸ்டரியை பார்த்து வருத்தப்படுறாரு. எவ்வளோ ஹார்டு பிட்டியா. Are you okay? Cloud Retainer. Your memories have returned. Wait, did you just call her by her full name? Does that mean you already knew each other? Yes. I now remember everything. Granny, please don't cry. I'm here. I'm here. Oh, don't worry, my dear child. Granny is fine. I'm so sorry, everyone. It's all come back to me now. The most அங்க அவர் இப்ப நான் chat போட்டேன். என்ன சொன்னாரு எனக்கு சொல்றியா? Was the truth. நான் அவர் வாய்ஸ் கேட்க முடியாது. That now plagues your conscience. Reclaiming a truth long buried is sure to come with a myriad of complex emotions. Half while you compose yourself. எதுக்கு ரீகனெக்ட் ஆச்சு ஓபிஎஸ்? Okay. Now that I've remembered, I must face my memories head on. Shuyu, everyone, I cannot thank you enough for all your help. I'm ready to tell you my story, if you're willing to listen. Please, Granny, don't force yourself. What happened in the past doesn't matter. I know, dear child. My feelings for you are exactly the same. It is for this reason that you deserve to know the truth. Some time ago, I made a terrible mistake. Is this the sin that you mentioned in Dwayne Karst? What happened? என்னையா ஜோரோ இது இவ்ளோ பெருசா போட்டுருக்காரு? I am in truth not a human being. My real form, one that I held for centuries, was that of a wild crane. I spent many years living on Mount Outsong, bathing in the soft breeze and drinking the sweet dew of the mountains. At some point, I somehow gained wisdom and sentience. The Lord of the Mountain, Cloud Retainer, became aware of my existence and began to share many stories with me. She even passed on the secret of cultivation to me. Though she never took me on as a formal disciple, I always saw her as my master. Whenever she took out her tools to work on mechanisms or new inventions, I would also stand next to her and watch. I even contemplated completing my training and becoming an adeptus in my own right. I followed her teachings, and time gradually passed us by. நானே மைக் ஆன் பண்ணி கேட்டேன் நீ போட்டதுக்கு என்ன? Until that fate 50 years ago? கேம்பிளியா மட்டும் எடுத்துறேன் மாஸ் காட்டியிருப்பாங்க. That's right. Master regaled me with அந்த many ஒரு stories of her கேரக்டர்னால past எனக்கு அந்த deeds. இது From நோ them, ரெஸ்பான்ஸ். I learned how she had saved இல்ல இல்ல people மெசேஜ் from a போட்டேன் similar பாத்துறேன். She was the one I looked up to the ரெஸ்பான்ஸ் most. பண்ணிட்டேன் பாத்துறேன். More than anything, I dreamt of இந்த ஒரு becoming, but I கேரக்டர்னால was என்ன still ரொம்ப far from being இம்பாக்ட் a real பண்ணிருச்சு. adeptus. I possessed no ability to take on human form and fit in with the crowd. Once she learned of my desire, she warned me that the potion's effects would only last 10 years. And if I were to fail to return to my original form at the end of that time, I would forever forget my past as a crane and become something neither human, beast, nor... Oh no. So that was the source of your... Was it because of Grandpa? Indeed.
Although clumsy and impulsive as he was, you'd think he was the real strange bird among the two of us. But still, just like me, he cared deeply about the world and wanted, more than anything, to cleanse it of all pain. I could not help but fall for him. ஓ இந்த But my கிரானி தான் time இந்த பொண்ணு. continued to tick away. முடி Those வெளுத்து 10 முடி years passed நரைச்சிருச்சு. by in a ச்சே. flash. Yet, Oh no, what happened next? I committed an offense. I wanted to stay with him, even if it meant living a life full of pain and suffering, even if it meant that I would eventually turn into a monstrosity. I knew I had betrayed Master's hopes, but I was too ashamed to face her. I was convinced that she would not support my decision, and I lacked the courage to speak to her face to face. In my shame, I fled and tried to hide from the world, such that no one would be able to find me again. அவர் டிஸ்கார்ட் ஆஃப் பண்ணாரு வேணே போயிட்டு அரைசன் போட்டேன். But that was only the beginning of my troubles. I began to suffer from a strange illness. Along with my memories as a crane, I soon forgot the true cause of my suffering. Looking back, I was beyond lucky to have come across that traveling merchant at Wangshu Inn. It was such a fortunate coincidence that we were there at the same time. If it weren't for those soul-revitalizing tea pills, I probably would have... Granny! Coincidence? Why did I ever think it was a coincidence? Tea Master? Don't tell me. Back then, that merchant was actually... He say wait karo bye. Human custom would Sorry. dictate the conferral of gifts to be in order when one's progeny is wedded. தொடர்ந்து சொல்லு. அவர் நான் So when வேணும் I tried to நீங்க conceal டிஸ்கார்ட்ல my இருந்தபோது name அவர் and வேண்டியதை போட்டார்னு mistakes, சொல்லிக்கிறேன். One still remembers when you were but a அவர் fledgling. லைவ் தான் பார்த்துட்டு ஏதோ You possessed a certain ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ் fondness ஜூம் for a பண்ணி பார்க்குறாரு. particular game. One found ஹாய் you with கபிலன் வாங்க, such வெல்கம் டு தி ease லைவ் every ஸ்ட்ரீம். time. 'Tis the truth most evident. One always Wait! வாங்க வணக்கம். Confused. So, Cloud Retainer, you found Yuendai again? But இன்னும் ஒரு 10 நிமிட்ஸ் இருங்க. when? சிலோனியை புல் பண்ண போறோம். After that? Perhaps Grit, it is grit, now grit, time for grit, one grit, to recount grit. the rest of the tale. என்ன ஸ்டோரியா? ஆஹா எங்கேயோ கொண்டு வந்துருச்சு. One was furious upon receiving your letter, seized with anger. Cha. One set out to bring you to your வாங்க senses. ஜோரோ, ஹலோ. ஓ குட் லக் வித் த புல்ஸ். தேங்க் யூ. ஓகே எங்கடா காட்டுறீங்க? ஓ ஓ இந்த இடம் அப்படிதான் இருந்துச்சு. இந்த இடம் பார்த்த மாதிரியே ஃபீல் ஆகுது. In truth, one had more than a few misgivings about your chosen partner. But soon, one came to appreciate the devotion he பிடி bestowed என்ன upon ப்ரோ? you during your இப்போ illness. அதுல 69 Never பிடினா uttered a complaint, 72 rarely left your side. Unwilling to Fate begrudge வச்சிருக்காங்க. someone of such character, one decided to overlook his aforementioned deficiencies, glaring though they may have been. Wishing to grant you a life without regrets, one gathered many divine ingredients and used one's own blood to create a form of medicine. Though imperfect, it managed to suppress the more dire effects of your illness. As for how to deliver the medicine, after much contemplation, one eventually decided to perform the deed oneself. One took great care to alter one's features and select the appropriate attire. Only after meticulous உங்க scrutiny லைவ் did one பார்த்துட்டு finally set ரெண்டு out லைவ் for Wangshu பார்த்துட்டு ரெண்டு Inn. பண்ணிட்டாரு பார்த்துட்டு. As one expected, நீங்க you were most டிஸ்கார்ட்ல கரெக்டா ignorant ஓபன் பண்ணி of அந்த one's ஸ்கிரீன்ஷாட்டை true பார்த்துட்டு identity. இருந்தீங்களா? வேணும் தான் You showed பார்த்தேன். not even... One was quite torn. Should one have celebrated the success of ஓ one's மை காட் disguise, கைஸ், இவள்ட்ட எல்லாம் போயிட்டு or இவ mourn கையில the எதுவும் loss of விளாண்டாதீங்க. your இங்க பாருங்க கையில acquaintance? நகம் இவ்வளவு வச்சிருக்கா, நம்மள போட்டு தள்ளிடுவா. படாத இடத்துல பட்டுரும்.
அப்புறம் நீங்க தான் கஷ்டப்படுவீங்க கைஸ். அதனால இவள்கிட்ட வச்சுக்காதீங்க. ஏய் கீழ விட்ட. ஆட. வாங்க நிக்கில் ஹை. பேரு பேக். எல்லாரும் இசிமியோட விஷ் பார்க்க வந்திருக்காங்க. ஆமா. குட் லக். குட் லக். ஆமா அது குட் லக் தான் ஆக்சுவலி. ஓகே இருங்க இந்த இது முடிச்சிட்டு வந்துறேன் டொமைன்குள்ள. ஏதோ டொமைன் மாதிரி போகுது. ஆஹா. ஓகே அப்ப பாலம் முட்டானுங்க. இங்க பாலம் வராதா? Nevertheless, one would speak to you about another matter, if you are amenable. Even considering your loss of memory, one was simply flabbergasted that you could so easily forget the consequences of consuming medicine infused with adeptal blood. Its proclivity to attract monsters is hardly that complicated of a concept to remember. To think that you tried to travel while weak from sickness and heavy with child. Had one not intervened to clear the fog, all of you would have been lost during the night. Skyward! Make way for the Adeptus! டேய் என்னடா இத்தனை பேர் வரீங்க? Scatter! Skyward! டேய் ஒருத்தனா வராதீங்கடா. Scatter! Skyward! Seize the sky! Skyward! So everyone waiting for the legendary moment. Those monsters would hardly have pursued you. Sad God, one was, after all, an active participant in the Archon War. கை நகம் பாத்தீங்களா இல்லையா? அவ்வளவுதான். ஆறு இந்த கேரக்டர்ல வச்சுக்காதீங்க. In the end, one was relieved to see you endure through the night. Already 2 times. At the break of dawn, one heard an infant's cry to see you happy. Fourthல நீ எனக்கு தெரிஞ்சு ஜெயிச்சிட்ட. 50-50 லாஸ் பண்ணி அடுத்த செகண்ட் ஒண்ணுலயே அது எங்களுக்குல இதா இருந்துச்சு ஏன் ப்ரோ? ஒரே பிஷ்ல எடுத்துட்டானே இல்ல வரசாவ. Now you should have a complete understanding of the events. Wait. But if that's true, then the crane who took care of me when I was sick must also be... One had almost neglected to recount the absurdities of that tale. இதுங்க லீவ் வைக்க வந்துருச்சு. ஹே என்ன லீவ் இப்படி இருக்கு? ஓ மை காட். டைம் ஆகுது. வெரி ஆகுதா? டைம் ஆக நேரம் நெருங்க நெருங்க. அந்த டயலாக் மறந்து போச்சே. So did you give one many a headache. Upon finding you நேரம் நெருங்க நெருங்க முடிவு என்னவா இருக்குன்னு எல்லாரும் காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. However, when one asked you why, இது என்ன கொஸ்ட் ப்ரோ? இந்த கேரக்டரோட கொஸ்ட் தான் ப்ரோ. Possibly be a true adept. One had no choice but to apply powder to one's body to conceal the variegated nature. It bears mentioning, however, perhaps fate brought you two to... அப்பா முடிச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இருங்க முடிச்சிருவோம் கை வச்சா. பாப்கார்ன் வச்சு அனுப்பிடுங்க விஷ் பண்ணும்போது. வேற ஏதாவது வேணுமா? One owes you an apology. One has always viewed you as a disciple of equal standing with God. அப்புறம் இது அது என்னது? பால்டைல். One wished to bring your story to a satisfactory end with this visit to Liyue Harbor. விஷம். Poison. One could not reveal your identity right away. Had one simply informed you of all you had lost, all those cherished memories would merely have become the fictionalized account of another. Memories are most meaningful when recalled by those who live through them. Would you not agree?
even if the process was painful and arduous to experience. Have you any further inquiries? Master, I must ask. If you found me all those years ago, why did you leave me be, even though you knew about my mistake? Why did you not bring me back to Mount Outsong by force? One has never regarded your action as a mistake. It was a simple choice. When it is time for one's progeny If Nandy, to leave if the nest, 50-50 loss, it is the I ask responsibility AK of an for... elder to let them Okay, then. fly free. Die. Yet, when your wing is a refuge referred to கவலைப்படாதடா. by many நான் எடுத்து கொடுக்கறேன்டா. one speaks, of course, of a place not unlike one's. Thank you. You and I. ரெடி பண்ணி வச்சுக்க. கரெக்ட்டா விஷ் பண்ணும்போது உங்க வீட்ல One பேப்பர்லாம் expects கிழிச்சு you too have sensed போன the ஒரு rapid ஸ்டாண்ட்ல வச்சுக்க. பேப்பர்லாம் deterioration கிழிச்சு of your வச்சுக்க. condition as of late. Have you not? கேரக்டர் வந்து தூக்கி 40 பேப்பர் years தூக்கி போடு ago, பிச்சு பிச்சு. You chose a path without a future. இப்ப எப்படி ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோல பார்க்க No போறீங்க? one- ஒருத்தங்க Even என்ட்ரி the கொடுத்த நீ power of an பேப்பர்லாம் செதற adeptus விடுறீங்க. has its அந்த limits. மாதிரி கேரக்டர் வந்து But செதற your விடு. condition continued. Fortunately, ஐபிஎல் you were able to avoid that scenario by reclaiming your memories. So, One will help her reclaim her original form. she's gotta go back to being a Master, I don't know how I could Not long. Granny, please don't leave, okay? You're all I have left. Oh my god, நமக்கு Please. ஒரு Don't be சோகமான sad, சிச்சுவேஷன்ல dear இருந்து போறோம். child. Granny has led a wonderful life. Don't forget to eat well, okay? A growing young lady like yourself needs lots of good food to grow big and strong. I promise, Granny. Good girl. Good girl. Don't worry. I won't stop until I can turn into a human without... Good. That's a good girl. Even though we won't see each other for a little while, as long as we both work hard, we're... I'll eat well, Granny. Nandy I அழுவாதடா. promise. And I'll live for you. That's a good girl. அழுவாதடா Nandy. Then Granny... I'm so Hi sorry, Kira Master. Gaming. Hi bro, welcome to the stream. எங்கே பார்த்த மாதிரியே இருக்கே. AK keep AK 47 ready. அட குய்யால என்னடா என்ன போட்டு தள்ளதுக்குள்ள பிளான் போடுறீங்களா இல்ல என்ன ரங்கா ஜோக் கட்டுறீங்களா? ஓகே. ஓ கொக்கு. Bye bye. Prepare the bullets. Hey! Single headshot. அடங்கோ. Shoo you. ஸ்னைப்பர் Let her வச்சுக்கோங்க. be. At her age, crying is a natural. if Fazil not Ahmed. fitting Hi bro, welcome to the response stream. such an event. இல்ல Tears சீரியஸா are a தான். necessary part of என்னோட maturation. விண்டோ ஓபன்ல தான் இருக்கு. இங்க இருந்து ஒரு Sometimes there's scarcely a better ஓபன்ல vehicle தான் to இருக்கு. wash அங்க away இருந்து the toll of ஸ்னைப்பர் வச்சு strife. Now that போட்டுருங்க. the issue has been resolved, you நார்மலா 10 வியூஸ் போண்டா. ஹை கிரா டோன்ட் கோ. ஓ கீரா உங்களோட வியூவர்ஸா? FTPனா என்ன? ஃப்ரீ டு ப்ளே. ₹1 கூட செலவு பண்ண கூடாது கேமுக்கு. பாருங்க அந்த மேல இருந்து ஈஸிமியோட அக்கவுண்ட் நம்ம கிட்ட வந்துகிட்டு இருக்குது. நான் FTP தான் ப்ரோ. கேரக்டர் மட்டுமா வெப்பனுக்கு சேர்த்தா? I always believed we would see each other again, that our days of separation would finally end, and all my troubles would be behind me.
things could stay this way forever. A nightmare? Curious. If you're relaxed, shouldn't your dreams be pleasant? It was a good dream. It's just... You weren't ready to wake up. Eloquent as one may be, words of comfort are not one's strong suit. You are doing all you can. One can see your strength of will, your fearlessness in the face of danger. And so, whatever your dream may be, one believes that you shall achieve it. Of course, whenever the perils you face overwhelm you, or you become weary, one is always here for you. After all, as an elder, it is only right to look out for the young ones. Bro, கண்ணுல தண்ணியே வந்துருச்சு. என்னடா சத்தம்? ஏய் பைமான், இங்க எவ்வளவு பெரிய சென்டிமெண்ட் சீன் போயிட்டு இருக்குது. உனக்கு சிரி தூக்கம் வருது உனக்கு. Paimon wasn't talking to you, Madam Adeptus? Oh, Shuyu, you're awake. யாராவது ப்ரோ கண்ணீர் மலையில விழுந்துட்டு இருக்கு. சீரியஸ்லி ஜென்சனோட ஸ்டோரி அடிச்சுக்க ஆளே இல்ல. கட் சீன்ஸ்லாம். Thanks. I know I'll see Granny again someday. Wow. So I don't feel so sad anymore. So impact. Madam Adeptus, could I ask you something? Would you take me in? Oh. And have you reasons for this sudden... I know Granny thought what she did back then was wrong. She felt really bad about it. But without that mistake, ஒருத்தன் கேப்ல கடா வெட்டறான் பாருங்களே. Even though Granny lost her memories, she never forgot to show me I could become a cool adeptus like you and help a whole bunch of people, just like Granny wanted to do. Upon some reflection, one supposes you are no mere mortal. எல்லா ஸ்டோரி சேடலா இருக்கு ப்ரோ. ஒரு சில ஸ்டோரி எல்லாம் ஆறா அப்படி இருக்கும். மட்டன் வேணும். மட்டன் ஆனா சிக்கன். Thank you so much, Madam Adeptus. No, I mean Master. பிரியாணி. பைமான் பிரியாணி பண்றலாம். Are you sure about this? Paimon's gonna let you in on a look. If you join them, you'll never enjoy One-Min Restaurant's delicious cooking ever again. How utter! Every individual must find... Well, you say that, but Paimon's not seeing any tasty treats. ஏய் இத சத்தியமா பிரியாணி போடுங்க இந்த கேரக்டர் பைமான. That is precisely எவ்வளவு பெரிய சீனை பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம். பேசி சாவடிக்குது. You're leaving Mal outside? நான் மியர் வாங்க வாங்க, நீங்க தான் சீனை மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. எல்லாரும் லைவ்ல கண்ணீர் மலையில அழுதுட்டு இருந்தோம். One had yet in the end, all of one's disciples ended up in Liyue Harbor. Ganyu, Shenhe, you and I. One has reflected on this fact for many years now. One can only assume that it is due to some failing on one's part as an elder. Failing perhaps of recognized one is most curious as to what aspect of Liyue Harbor could have enticed them to remain there. Why are you all so silent? உன் அக்கவுண்ட்ல புல் பண்ற போறதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான ஏன்டா டெலிட் பண்ண? That's all. So, does this mean we can grab a meal together in Liyue Harbor sometime? One has precious little time to squander. Yeah. However, if one finds oneself otherwise unoccupied, one would not be opposed to the idea. One will be assuming the identity of a human while residing in Liyue Harbor.
You should take care to avoid disclosing one's true identity. Don't worry, we'll help you keep it a secret. So, when can we Phone expect to misclick. start seeing Need you in the to city? control Perhaps my in phone. 2 days' time. One has already picked சீக்கிரம் a sensible plan. Oh, also, நீங்களா why பேசாதீங்க don't you போதும் take... போ அவ்வளவுதான் Hey, didn't we promise Shincho that we'd tell him what we பைமான் found ஒன்ன out? கொன்றும் ஓடி போயிரு Should we make a until trip 2 to the days Big later guys Promise இது வந்து நம்ம அப்புறமேட் கண்டினியூ பண்ணலாம் ப்ரோ புல் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் இப்ப பாருங்க அக்கவுண்ட் சேஞ்ச் பண்ண போறேன் வெயிட் செக் அக்கவுண்ட் சேஞ்சிங் கைஸ் ஸோ அந்த ஸ்க்ரீன் வர்றோம் பாஸ்வேர்டு லாகின்லாம் போடுவேன் அதனால தெரியும் உங்களுக்கு அது தெரியக்கூடாது கெட் ரெடி இதை ஏகே ஆடம் என்ன கொல்றதுக்கு அவ்வளோ பேர் ரெடியாக இருக்கீங்களா அட பாவிகளா இசுமி கோட்ரா டிஎம் டிஎம் பண்ணிடு கைஸ் கமெண்ட்ஸ் லைக் பார்த்துட்டு கணையும் லைக் பண்ணாமல் தான் லைக் பண்ணிக்கங்க இப்போ ஒரு லெஜெண்டரி மூமெண்ட் நடந்துச்சு மறுபடியும் ஒரு லெஜெண்டரி மூமெண்ட் நடக்க போகுது அப்படியா ஆயிடுச்சு ஸ்க்ரீன் மாத்துறேன் ஒரு லெஜெண்டரியான இடத்துல தான் நம்ம கைஸ் நம்ம புல் பண்ணணும் இருங்க அதுக்கு முன்னாடி நல்லா ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணோம் அதை வேறு ஆன் பண்ணேன் என் வீடியோவில் இன்ஸ்டன்ட் ரிப்ளை மட்டும் தான் ஆனில் இருக்கும் அது 3 நிமிஷத்தில் இருக்கும் அதனால் நான் போயிட்டு ஒட்டு சிலானி பிளேஸ் என்ன இந்த கேரக்டர் இங்கே நிற்கிது குவார் இன்வென்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் $72 ஜிலோனியோட இடம் எது பாய்ஸ் லெட்ஸ் என்ஜாய் பாய்ஸ் சீ நீ மொட்டையா நேட்லான்னு சொன்னீனா எக்கோஸா அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு ரைட்டா கீழே ரைட்டு இந்த நீங்க அன்னைக்கு ஒரு ஈவென்ட் முடிக்கும்போது ஒரு இடத்துக்கு போனீங்கல்ல ஆமா அந்த இடம் தான் அந்த இடம் எங்க இருக்குன்னு இப்ப எனக்கு தெரியலையே இந்த சில்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் எக்கோஸ் இருக்குல்ல கேட்ச் ஆஃப் த 7 கிட்ட ஆமா இங்க அதான் அந்த இடம் சில்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் எக்கோப்ரோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் மொட்டையா ஒருத்தர் நேட்லானுன்னா ஓகேவா அவன் என் கையில மாட்டினானா முடிஞ்சிருவான் இங்கே நின்று புல் பண்றதா ஏங்க நான் போயிட்டு சிம்மாசனத்தில் உட்காரலாம் நினைச்சேங்க கோ டு அவர் ஒர்க் ஷாப் இதா இல்ல உள்ள போகணும் உள்ள போங்க இதா இதா ஒர்க் ஷாப் இல்லை என்ன இருக்கா இதான் நினைக்கிறேன் நான் இங்க உட்காந்துட்டா I want to grow up faster.
உட்காந்துட்டேன். ஏய் எந்திரி எந்திரி ஒரு நிமிஷம். எனக்கு பிடிச்ச கேரட்டில் உட்கார்றா. இங்கே பாரு, உன்னோட பவர் மூலிமா தான் அந்த ஜிலோனியும் புல் பண்ணணும். எப்படி ஓகேவா ஜாங்லி? இருங்க நான் ரெக்கார்ட் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே ஆன் பண்ணிட்டேன். மேக் ஃபுல் ஜியோ டீம். டேய் சோதிக்கிறானே இவன் என்ன பண்ணண்டா. இப்போ நான் வந்தேன்னா வச்சுக்க அப்படியே மிதிச்சிருவேன் கேரக்டரே. ஆவுன்னு கத்துனீனா. ஏய் இருங்க இந்த இடத்துல இவ்வளோ வச்சுக்கலாம். இந்த இடத்துல ஒரு மாசான கேரக்டர். இங்கே அந்த நோவலுங்க. ஏய் நோவலுங்கடா. ஒயிட் இப்போதான் நான் பார்த்தேன். இங்க இருக்கு. I will protect you. protect. Come on, easy me protect பண்ணு. Okay, nice. Finally, the moment has come. Okay, லைட்டா பிடி பார்த்துக்கலாம். $50, $60, $65. ஓகே கடைசியில் ஜாங்லி தான் புல்லே பண்ணியிருக்கான். அந்த போஸியா? எந்த போஸு? கிச்சனா வேண்டாம் நம்மளுக்கு, இவங்க தான் ஜியோ கேரக்டர்ல. ஓகே 10 புல்லா 1 சிங்கிள் புல்லாடா? தானா? ஓகே லெட்ஸ் கோ பேபி. 3 இல்லை ஹேஷ்டாக் வெயிட்டிங் ஃபார் இட்ஸ் ஹேஷ்டாக் யாருன்னா சிங்கிள் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே ஹேஷ்டாக் வந்து ஏகே. ஹேஷ்டாக் ஏகே ஏகேவோட இது எப்படி இருக்கட்டும். ஃபர்ஸ்ட் 2 புல்ஸ் ஆகும். ஹேஷ்டாக் ஏகே பற்றி சொல்லுவாங்க. ஏய் ஏடா போட்டு தள்ளுறதுக்கு பிளான் பண்ணி ஹேஷ்டாக் ஒனிச்சாடா. சரி ஓகே 3, 2, 1 ஸ்டார்டிங் இஸ். Nothing. Okay. ஹேஷ்டாக் சயமா. ஹேஷ்டாக் அதே இது. நான் இன்னும் ஒன்று இருக்குடா. 02 ஹை ப்ரோ. 20 ஹை. சீச்சிலாம் போடாதீங்க, அதெல்லாம் வரக்கூடாது, அதெல்லாம் கேர்ஸ். இன்னொரு சிங்கிள் புல் பண்ணிட்டா இல்லை 10K போட்டாடா இஸ்மி. ஒன்றுக்கு அப்புறம் பண்ணலாம் பார்த்துக்கலாம். ஓகே ஓகே எனக்கு ஏன் கை நடுங்குன்னு தெரில. கை நடுங்காத. ஓகே ரெண்டுமே ஒரு நல்லதாக தான் இருந்துச்சு. 10 நெக்ஸ்ட்டு ஹேஷ்டாக் பர்சி. ஃபஸ்ட்டு அவரோட லக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறேன். ஹேஷ்டாக் பர்சி. ஓகே 3, 2, 1 லெட்ஸ் கோ பேபி. What? Wait. ஹார்ட் ரொம்ப துடிக்குது. டிக் 1, டிக் 2, டிக் 3. ஓகே இது 4 ஸ்டார் வந்துருச்சுடா. I'm Shilonin from the Children of Echoes. If you'd like me to forge some tools for you, just let me know. But I do have quite the backlog of commissions at the moment, so even if you submit a request now, it might take a god ama before I get to it. bro dada masu. Okay எடுத்தாச்சு. Nice.
சூப்பர். பாய் பாய். இந்த 60 அப்படியே கிணிச்சுக்கு போகுது. I want to grow up faster. Finally, the great army is come. Level up பண்ணிட்டடா. குட் ஜாப். டெவலப் பண்றேன்டா. Make the gun polish. It will use later. Adam. Hey, என்ன man? ஓகே, இதுக்கு நம்ம இது பண்ணோம். நான் தான் சொன்னேன் நோவல் தாண்டா இதுக்கான இது கினிஷ் கன். அப்படியா? ஏன்டா சொல்ல மாட்டீங்க? Yeah, let's get this over with. ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் ஃபாஸ்ட்ல எக்யூப் பண்றேன். இது ஒண்ணு மட்டும் காணோம். ஆட ஓகே, ஏதோ ஒன்று போட்டு வைக்கிறேன் இப்போதைக்கு. இதுக்கு எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது, அதனால நீங்க அதை பார்த்துங்க. வெப்பன். ஏய், வெப்பன் இருக்குதானே இதுல? எங்கடா? வேர் இஸ் ஆர்கே டைடு. இதுக்கு என்ன வெப்பன் போறதா எனக்கு சத்தியமா நோ ஐடியாஸ். என்னடா எல்லாம் இத்தனை வெப்பன் வச்சுக்கிறேன்? இவளுக்கு என்ன வெப்பன் போடணும்? பர்ஷி ப்ரோ. ஓகே, அதை ஒன்று ஸ்விட்ச் பண்றேன். எனக்கு இதான் டிஃபென்ஸ் வெப்பன் ஏதாச்சும் போடுங்க. டிஃபென்ஸா? வெப்பன்கள். அப்படி ஒரு வெப்பனே வந்துட்டு இல்ல. அவன்கிட்ட நேட்லைன்ல ஒரு வெப்பன் இருக்கும், அதை ஃபார்ம் பண்ண சொல்லுங்க, கிராஃப்ட் பண்ண சொல்லுங்க. இப்போதைக்கு இது நான் போட்டிருக்கேன், அட்டாக், பேசிக் அட்டாக். ஏன்னா இதுதான் இவளுக்கு பார்க்க ஏதோ லுக்கா இருக்கு. பா பாய் பாய்னு ஓடி போயிட்டான் பார்த்தீங்களா? அக்கௌண்ட்டை கொடுத்துட்டு. இப்போது நான் ஸ்கேட்டிங் பண்ணுவேன். ஹாய் மேடம். எங்கேயோ போஸ்ட் கொடுக்குமே. ஓ மை காட். ஜிலோனி தாங்க. நீங்க உங்களுக்கு டீம் நோவலட்ல இருந்துச்சுன்னா, நோவலட் வச்சிருந்தீங்கன்னா ஜிலோனி புல் பண்ணுங்க. ஆல்ரெடி நம்ம ஜிலோனி ஏதோ ஒரு அக்கௌண்ட்ல வச்சிருக்கான்ல ப்ரோ அவன். ஓகே, தரமான சம்பவம் நடந்துருச்சு. கேரக்டர் ஆல்ரெடி நான் ஜூம்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டேன் பழசுலேயே. இன்னொரு ஐடியில் எங்கேயோ வச்சிருப்பான் அந்த ப்ரோ. கினிச்சை புல் பண்ண போறீங்களா? இந்த ஐடியில் தான் கினிச்சு அடுத்தது. பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்துல அவன் ஷோகேஸே வைக்கல. இந்த கேரக்டர் இதுலேயும் இருக்குது, இந்த ஐடியிலையும். பேனர் ரீசெட். ஓகே, அதுதான் என்னோட செகண்ட் 5 ஸ்டார். ஓகே, நைஸ். எடுத்தாச்சு ஃபைனலி. Take a break after all that running around. Bring it. ஓ, இதுதான் இதோட டொமைனேவா? ஒரு மாதிரி. ஓகே, எங்க எனக்கு ஒரு ஃபீல் எங்கேயோ போகணும்னு ஆசைப்பட்டேன். இப்போ அப்பா ஃபைனலி எப்படியோ எடுத்துட்டேன். இவனுக்கு தோத்துருந்தனா மனசே உடஞ்சிருப்பான். ஏன் ப்ரோ?
வெயிட். ஹே, அக்கவுண்ட் யாரோ லாகின் பண்ணா கேம் க்ளோஸ் ஆயிருமா ப்ரோ? ஆமா, அவன் ஓபன் பண்ணிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். சாப்பிட போறான். டேய், அவன் கையில மாட்டினா இப்பதான் க்ளோஸ் ஆயிருச்சு ஜென்சன் எனக்கு. நான் அதான் யோசிக்கிறேன். பாரு என்ன வேலை பார்த்துட்டான். கிடைச்ச வேகத்துல அவன் லாகின் பண்ணிட்டான். ஓகே, ஃபைனலி எடுத்தாச்சு. ப்ளீஸ் கைஸ், வந்துட்டேன். கவலைப்படாதீங்க, வருத்தப்படாதீங்க. நீங்க இந்த ரீல்ஸ் பார்த்துருப்பீங்களான்னு தெரியல. இந்த பிசி ரீஸ்டார்ட் ஆகுது. சரியானவனுங்க இவனுங்க. விண்டோஸ் கையில மாட்டின தாளா சங்க எடுத்துருவேன். ஃபைனலி கைஸ், நீங்க அந்த இன்சிடென்ட்லாம் நீங்க பாத்தீங்களா, ரீல்ஸ்ல பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எப்படின்னா, ஒரு ராக்கெட் லான்ச்சுக்கான ஏற்பாடு நடந்துட்டு இருக்கும் சார். விண்டோஸ் ரீஸ்டார்டிங் சார், ஆட்டோமேட்டிக்கா ரீபூட். இந்த அது ஒரு ஆடு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி. அந்த மாதிரிதான் எனக்கு நடந்துச்சு. அட பாவிகளா, நல்ல வேலை புல் பண்ணும்போது ரீஸ்டார்ட் ஆகல. அது ஒரு சந்தோஷம். எல்லாம் டைமிங்கு. சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? ஹலோ, யார்கிட்ட கேக்குறீங்க? உங்கள்கிட்ட தான் கேட்குறேன். இல்ல, இனிமேதான். இனிமேதான் கட்டுவீங்க சாப்பிட்டுட்டு. இது ஒன்று எப்பிக்கு. நீ என் கையில் மாட்டினா வச்சுக்க, எப்பிக் ஸ்டோரு அவன் நான் வச்சு செஞ்சிடுவேன். க்ளோஸ் பண்ணால் க்ளோஸ் ஆகுனா அதை கேனாட் க்ளோஸ் பிகாஸ் சம் ஓப்பனிங் அண்ட் அப்டேட்டிங். கையில் மாட்டினா சாவுதா எப்பிக்கு. ஸ்க்ரீன் மாறல. இருடா, நான் கேம் ஓப்பன் பண்ணிருக்கேன்டா. எப்பிக்குள்ளே போய் தான் ஓப்பன் பண்ணுவேன் நானும். ஓட்டிங் என்னாச்சு? என்ன ஓட்டிங்? அது இன்னும் 3 days இருக்குங்க. நான் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆகும்னு சொல்லிட்டு 3 daysக்கு போட்டேன். அதே 3 பேர் தான் இருக்கு, 4 பேர் தான். அது ஜியோ டேடிக்கு தான் அவுட் போட்டிருக்கீங்க எல்லாரும். ஓகே, நல்ல வேலை ஜிலோன் இங்கே டிபிஐ நிற்கிது. நீ கல்ல ஓட்டு போட்டு மாத்தினேன்னு தெரியுண்டாடி. எங்க ஐயோ டோர்லாம் இங்கே தெரியாது எனக்கு நினைக்கிறேன். இது இல்லை. ஓகே, இங்கே போகுது. அங்கே இருக்கு. அன்னைக்கு ஒரு டெஸ்ட் அடிக்க போனேன் தெரியுமா?
ஏய் கேரக்டர் எங்க ஏறிட்டு இருக்கற இப்படி வா. அட. இதானா ப்ரோ முலான் இவ உட்கார்ந்திருக்கிறது? என்ன உட்கார முடியல? உட்காருமா? நோ சிட்டிங் ஆப்ஷன். ஆடா பாவிகளா. பா நெருப்பு குழம்புல ஓடுது. நெருப்பு குழம்புல காலை வச்சா எரியுமா? இல்ல எரியாதா? யூஸ் ஆர்லிக்கினா பர்ஸ். ஓகே நான் டீமை மாத்துறேன். ஐயோ. ஆக்சுவலி ஆர்கன் கோஸ்ட் இருக்கா? இல்ல. This will be a productive partnership. பாரு 3 ஜியோ கேரக்டர் பங்கமா வச்சிக்கறான் ப்ரோ இந்த ஐடில. ஜியோ, ஆர்லிக்வினா, சாங்லி, அண்டர், ரைடன், ஃபுடினா, நௌலட், அயட்டா, டூட்டா, டைனாரி, மோனா, டிலுக், கிச்சிங் சீச்சி. சீச்சில வச்சிருக்கியா? உட்கார முடியாதுடா அப்பையும். ஆளுக்கு நான் சேர்ல உட்காரலாம் அத சொல்றான். அதுக்கு மேல. ஓ அப்படி ஆர்கான் கோஸ்ட்ல ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட்டட் இன் ஆல். அவ்வளவுதான். புஷ்னு வந்தாங்க, ஸ்பின்னை பார்த்தாங்க, புஷ்னு போயிட்டாங்க. எல்லாரும் தான் சொல்றேன். ஒரு நிமிஷம் இருவா. நான் போய் சாப்பிட்டு வந்துட்டா வாய்ஸ். சொல்றேன். ஆர்லிக்கு நான் சொன்ன மாதிரி உட்கார வச்சிட்டேன்டா, கவலைப்படாதடா. அப்படியா? ஏதோ போட்டிருக்கேன்னா ஹைப் தொப்பி. சாப்பிட்டு வந்துடுறேன்.
அப்பா வந்துட்டோம். Nandy eating dosai take times to come. அடங்கு ஐயால 4 தான்டா சாப்பிட்டேன். வீட்ல சாப்பிட முடியல. சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? Oshi bro. ஓகே. நான் அதுக்கு முன்னாடி இந்த அக்கௌண்ட் வந்து லாக் அவுட் பண்ணி அந்த அக்கௌண்ட்ல நான் இன்னும் இதை கலெக்ட் பண்ணல. டெய்லி கமிஷன் அது மட்டும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். இன்னைக்கு ஏதாவது டொமைன்குள்ள போகணுமா? எனக்கு இந்த இப்போ நான் சொல்கிறேன், இந்த டோர்லேருந்து கிளிக் பை டு ஸ்டார்ட்னு ஒன்று வரும்ல ஜென்சனில், அந்த கிளிக் பண்ணி உள்ளே போகும்போது சொரக்கன்னு ஒன்று உள்ளே போகும்ல, அப்போ போகும்போது எங்கள் அம்மாவோட வாய்ஸ் எனக்கு கேட்குது. தம்பி எனக்கு மட்டும்தான் அப்படி ஃபீல் ஆகிட்டு இருக்குன்னு மாதிரி ரொம்ப நானும் எல்லா டைமும் நானும் பார்த்துட்டு எப்படி எங்கள் அம்மாவோட வாய்ஸ் எனக்கு கேட்குது எனக்கு புரியல அந்த டைமில் மட்டும். தம்பி சம்திங் சஸ்பீஷியஸ் அபவுட் திஸ் கேம். இந்த கேமுக்கு எனக்கு ஏதோ ஒரு பந்தம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், ஆதி காலத்து பந்தம். காட் ஜிலோனி இப்போதான் எடுத்தோம், அதே நவரி ஸ்பின் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தோம். நான் என்னோட அக்கௌண்ட்ல எடுக்கல, அதான் ஈஸிமே அக்கௌண்ட்ல எடுத்தோம். ஜஸ்ட் 10 பிட்டில 10 ஸ்பின்ல எடுத்துட்டோம். எந்த அக்கௌண்ட்னா இது இல்லை, இது இந்த அக்கௌண்ட்ல இப்போ தான் எடுத்தோம். இன்னும் வைக்கல, அடுத்து கிணிச்சுக்கு தான் அந்த அக்கௌண்ட்ல பிடிச்சி கிரீஸ் வந்துட்டான். ஏண்டா நான் உனக்கு தோசை சாப்பிட்டா உனக்கு லேட் ஆகுமா? ஏண்டா டேய் மண்டையா, என்னடா பண்ற? பாலா எப்படி இருக்க, நல்லா இருக்கியா? What could the children be up to? Never mind. Fine. I found it. என்னத்த கண்டுபிடிச்ச? Let them do as they please. என்னதான் கண்டுபிடிச்ச வச்சிக்கிற டிஸ்கார்ட்ல? மெண்டல். டெய்லி கமிஷன் இன்னைக்கு எங்க போய் கலெக்ட் பண்றது? இன்னும் சும்மா போயிடலாம். thumbnail plus full is equal to luck. நிஜமா போயிட்டு இன்னைக்கான இதை சேவ் பண்ணிடலாம். ஸ்கர்க்குக்கு எவ்வளோ சேவ் பண்ணியிருக்கேன்? காட் சிலோனி இன்னொரு அக்கௌண்ட் என் அக்கௌண்ட் இல்லை, நான் ஸ்கர்க்குக்கு தான் ஃபுல்லாக. யூ மஸ்ட் ஹேவ் சப்போர்ட். தேவையில்ல, எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, செகண்ட் ஐடி இருக்கு, அந்த அக்கௌண்ட்டில் சப்போர்ட் அதெல்லாம் வச்சு பார்த்துட்டேன். இங்கே ஒரு ஐடி இருக்கு, இதில் இன்னும் ஃப்ரெண்ட் அக்கௌண்ட் நான் அதில் வாங்காமல் வச்சுருக்கேன். நான் ரெண்டும் மாற்றி மாற்றி லாகின் பண்ணுறதுனால அதெல்லாம் நோ ப்ராப்ளம். இப்போ அது இல்லாமல் எனக்கு சப்போர்ட்டு தான் இருக்கணும் அப்படின்லாம் எனக்கு ஒரு இதுவும் எப்படி சொல்கிறது மைண்டில் வர்றதெல்லாம் இல்லை. அப்படி இல்லையா, பப்பி அக்கௌண்ட் தருவான், ஈஸிமி இருக்கான், ஓய்ஷி ப்ரோ இருக்காரு, ஆர்கே இருக்காரு, வேணா அவங்களை குடிச்சு போய் அடிச்சுக்க வேண்டியதான். சரி ஓகே, எல்லாம் ரெக்கார்டிங் சொல்லு. இப்போ புரியும் அப்போ புரியாதுங்கிறியா? அவ்வளோலாம் நான் தான் உனக்கு நான் என்னை பற்றி உனக்கு இன்னும் தெரில. இந்த கேமில் நான் வந்து இந்த கேமில் கேரக்டர் இதெல்லாம் வச்சு நான் வந்து அடிக்கணும் அப்படி அதை பண்ணாதான் முடியும்னே நான் அப்படி பண்ணவே மாட்டேன். அது எனக்கு மைண்ட் செட்டே கிடையாது. எது இருந்தாலும் சரி, மொத்தத்தில் அவ்வளோ பாஸ் கம்மியாக இருந்தால் லெவல் கம்மி பண்ணி அந்த இடத்த அடிச்சுக்க வேண்டியதுதான், அவ்வளோதான். டொமைன் போகணுமா? இருக்காங்க நம்ம ஆட்களே, ஈஸிமெல்லாம் கூப்பிட்ட இடத்துல வந்துடுவான், பேர்சி வந்துடுதான். ஏன் நாண்டி
Astra Abyssosque. Welcome. ஸ்கர்ட் எடுத்த பிறகு தான் எல்லா Thank you சப்போர்ட்டுக்கும் for நான் போவேன். completing today's commissions. எனக்கு ஸ்கர்ட் மேல ஒரு ஈர்ப்பு. ஓகே. டொமைன். ஓகே. Saving complete. Cook. வா ஸ்கர்ட் இல்ல போதுமா? நான் வைக்கிறதாண்டா பேரு. ரைட் எனக்கு தனலட்சுமி. ஒரு 4 ஸ்டார் கேட்ட அந்த தண்ணி அவனுக்கு தண்ணி துப்பாக்கி 51 ஸ்பின் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகே பத்தாது, இதெல்லாம் 10 பத்தாது. சரி இப்போ நான் இப்போ எந்த அக்கௌண்ட்ல ஃபார்ம் பண்ண போறோம்? எனக்கு அதை சொல்லுங்க ரெண்டு பேரும். சிலோனிக்கு அப்போ அது மிஸ்டர் ஈஸிமி தானே? ஆமாம். அந்த அக்கௌண்ட் நீ வரையா இல்லை நீ என்ன பண்ணுற? நீ அக்கோவில் வரையா? நீங்கள் அக்கோவில் வரீங்களா? ஓகே. அப்போ நீ அப்போ நீ அந்த அக்கௌண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன், நான் பப்பி இதில் வந்துடுறேன். பப்பி தான் டெய்லி கமிஷன் முடிச்ச மாதிரி ஆயிரும். எடுத்து கொடுத்துட்டேன்ல அப்புறம் அந்த அக்கௌண்ட்டில். நீ அதில் வா. ஆல்ரெடி எனக்கு ஒரு டவுட்டு, இந்த அக்கௌண்ட்டில் நீ ஜிலோனி ஃபில் பண்ண, இதுலேயுமே உன்ட்ட ஜிலோனி இருக்கு உன் ஃப்ரெண்டோட அக்கௌண்ட்டில். நீ 60ல் வா. இல்லை நீ 56ல் வா, நான் 60 பபியில் வரேன். ஓகே ஓகே, நான் சப்போர்ட்டுக்குலாம் பிள்ளை இருக்கலாம். சப்போர்ட் 4 ஸ்டார் எனக்கு 5 ஸ்டார் தேவையில்ல. அகைன் கைஸ் லாகின். இல்லை 60ல் வரேன். சரிடா நானே வரேன்டா அதில் போடா. கொல்றான் என்ன? ஓகே பாய் சொல்ல வாங்க பார்க்கலாம். கேரக்டர் சாவுலாமா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தனியும் நெருப்பிளேயர் சாவுலாம். வேண்டாம் வேண்டாம், நல்ல கேரக்டர். ஓகே என்னடா நாலெட்டு. Thank you for permitting, no, inviting me to join you. I knew you'd miss me. How many forging commissions do I still have to finish? Let's see. 1, 2... not so many as I thought. I'll get to them tomorrow. இப்படி மாசா நிக்கிறமா?
கம் டு மை வேர்ல்ட் ஆமா ப்ரோ நாம இல்ல அந்த வேர்ல்டுக்கு போணுமாமா லெஃப்ட் ஆகிக்கிறீங்களா பாலா ஒரே வேர்டு தான் சொல்லுவேன் அப்போ மனசு தான் வலிக்கும் பாத்துக்க just one word enough for you okay Quake. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? டிஸ்கல்ல என்ன இவ்வளோ பெரிய டிஎம் ரைட்ரா சி அந்த கேரக்டர் பக்கத்தில் நிற்கவே மாட்டேன் அந்த கேரக்டர் அவனை கொண்டு போக சொல்லுங்க அந்த பக்கம் ஜென்ஷனில் வெறுத்த கேரக்டர் இருடா என்னென்னமோ கலெக்ட் பண்ணாமல் வச்சுக்கிறா அதை கலெக்ட் ஆகுது Every journey has its final day. Don't rush. எனக்கு சுத்துதுடா டேய் எம்எஸ் இருங்க எனக்கு இந்த அக்கவுண்ட்ல வந்தா பிங்க் இஷ்யூ வருதுடா என்னன்னு தெரியல நான் கவனிக்கணும் வேண்டாம் வேண்டாம் வந்துட்டேன் வந்துட்டேன் இங்கிலீஷில் ஒரு 5 நிமிஷம் தான் சரியா போயிடும் பேர்சி தான் அங்கே ஏதோ கத்தி சுற்றிட்டு இருந்தார் ஓ நீங்கள் இங்கே இருக்கீங்க அப்போ அவன் தான் அங்கே கத்தி சுற்றுறானா This is order. Solidify. All right. Quake. அவன் தான் அடிக்கணும் Gather. I will have order. Target acquired. Crumble. Don't turn back. Yeah, the whole piece செத்து போச்சு. Right. Stabilize. Order guide. Witness my wrath.
நீங்க ஜென்மத்துல அடிச்ச மாதிரி தான் இந்த இதை அருமையா அடிக்கிறீங்க. இல்ல நான் கேட்ட தப்பா எடுத்துட்டு நினைக்கிறேன். ஆமா Solidify. This is order. Quake. ஐயோ இதுல உடஞ்சிடு. ஏறி ஏறி போய் உட. I will have order. You're the echoes of the valley. Transfixed. Order guide. It's time to sleep. ஒருத்தன் செத்து போயிட்டான். அடே இது என்ன உடைஞ்சிடுது? நான் கவனிக்கவே மாட்டேங்கிறேன். Gather. I will have order. Rise. Solidify. The forge grows cold. Stabilize. The hearth. Now it's Hey. Order guide. ஏலே ஒழுங்கான கேரக்டர் எடுத்துட்டு வர. கோசி ப்ரோ விளையாண்டுட்டே இரு வாழ்க்கையில நான் போயிட்டு ஒரு தரமான கேரக்டர் தூக்கிட்டு வர போறேன் இந்த இதில் ஐடியில். Nandy collect this. நான் தானே கலெக்ட் பண்ணோம். மறந்துட்டா ஆகிடுறா. சாரிடா. Paste. பண்ணிட்டேன். நாவியை எடுத்துட்டு போகலாம். எல்லா டைம் நம்மளை போட்டு சாவடிச்சிருக்காங்கல்ல. நாவியை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் மெக்கானிசம் இருக்கா? யாரும் மைக் ஆன் பண்ணி சொல்லுங்களே 2 பேர்ல. பியூரு கிரீஸ் இருக்கு. வந்துருச்சிங்க வாங்க. என்ன சொல்லு நாவியா யூஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு கண்டமினிக் சொல்கிறதானா? இல்லை பாண்ட் ஆஃப் ஃபயர் மாதிரி ஏதோ ஒன்று இருக்கா? இந்த கேரக்டர் நான் ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறேன். ஆர்டிகல் டை ஓகே பார்த்துக்கலாம். குரங்கோட மோசமாகும்.
என் கண்ணுக்கு எந்த பார்ட்டிகளும் தெரியலையே. என் கண்ணுக்கு எந்த பார்ட்டிக்கும் தெரியல. Want to make me an offer? ஏய் சுத்துறேன். அட பாவிகளா. சொல்ல மாட்டீங்களா அங்க போகாதீங்கன்னு. சீக்கிரமா முடிக்கலாம் அப்படியா? சரி 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 செலக்ட் பண்றேன். குதிக்காத. தவல. ரெசின் இருக்காடா? ஏன்னா இன்னொரு டைம் தான் கலெக்ட் பண்ண முடியும். ஓகே. அடுத்த ட்ரை வேற. தனலட்சுமி ஏய் bro please help me. தனலட்சுமி நான் தான் எடுப்பேன். சரி அப்ப நான் நோ லெட் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே போலாம். என்ன அடிங்கிறத மட்டும் பாருங்க. ரெண்டு நியூலட்டா அருமை. இல்ல புரியல. சரி வாங்க முடிப்போம் ஈஸியா. Be sanctified. Let the mighty be humble. One with wind and cloud. Settle down. தண்ணி துப்பாக்கி தான். இந்த கண்டென்சர் டாப் ஹேட்னு சொல்லி ஹெச்பி கிரிட் ரேட் மேலே சர்க்குலேட்டு கீழே கிரிட் ரேட் இருக்கு. எதுக்கும் லாக் பண்ணி வச்சிடுறேன். அதுக்கும் நீ யூஸ் பண்ணிக்க. அது எப்படி உங்களுக்கு மட்டும் வெளிச்சம் எரிஞ்சது? நான் இதுக்கு மேலே ரெசின் தான் யூஸ் பண்ணேன். இரு ரெசினை போட்டு எத்தனை டைம் அடிக்கணும் நான்? இரு நிமிஷம் அசன் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன். I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties.
ரெண்டு பேர் அத பேசுங்க. எங்க அது என்னன்னே தெரியல. டொமைன் போலாமாடா? டபுள் டிராப். டபுள் டிராப் போலாமா? 650 அசைன் பண்ணிட்டேன். ஒரு 2 தான் யூஸ் பண்ணேன். நீ அத நான் ஒன்னோட கஞ்சமா தான் இருப்பேன், கவலைப்படாத. எங்க அந்த பீஸ் மறுபடியும் அங்கேயே போய் நிக்குது. வாங்க அதை தான் அடிக்கணுமாமா. 60 பண்ண முடியுமா? முடியும், இப்பயே பண்ண முடியும். இரு பண்ணிட்டு வரட்டா? அதுக்கு அந்த கிறிஸ்டல் அந்த கிராஃப்ட் டேபிள்ல போயிட்டு நான் கிராஃப்ட் பண்ணேன். அந்த எல்லோ கலர்ல கிறிஸ்டல் அதை மட்டும் கிராஃப்ட் பண்ணேன். இது பார்க்குறேன். ஃபஸ்ட்டு இது என்ன கிறிஸ்டல் நான் கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கிறேன். எல்லோ கலர்ல ஃப்ராக்மெண்ட். ஓகே, கிராஃப்டபிள் 1 தான் இருக்கு, இன்னும் 5 வேணும் பார்த்துக்க. சொல்லிட்டேன், அப்படின்னா அப்டேட் பண்ண முடியாது. ஏய் ஏறு, பண்ண முடியும்டா. பண்ணிட்டா ரெட் கலர் ஸ்டோனை மாற்ற முடியும். ரெட் கலர் ஸ்டோனை எல்லோவா மாற்றிட்டா. சாட்டு போட்டா தெரியாது, பண்ணுங்க. ஓகே, பண்ணியாச்சுரா. இன்னும் அது 2 டைம் அடிச்சா, அந்த மாஸ்டரை 2 டைம் அடிச்சா அப்புறம் பூ கலெக்ட் பண்ணோம். அவ்வளோதான், 70க்கு ஷேர் தள்ளிடலாம். வா, அந்த மான்ஸ்டர் 2 டைம் அடிப்போம். 2 பேரும் போய் அடிச்சுதான் இருக்கீங்களா? ஹாய்ண்ணா, ஐம் பேக். வாங்க. இல்லைண்ணா இருங்கடா. இது என்ன இங்கே சொல்லுது? Settle down. Bow your head. என் நூலட்டோட இந்த நூலட் கம்மியா தான் போகுது. நான் இப்பதான் நோட் பண்றேன். Silence. அப்போ கொடுத்த பிறகு சூப்பரா போகுது. Bow your head. இது ஏறி உடைங்கப்பா. The tides beckon. சரி சரி சரி. ஏய், ஒரு ஃப்ளவர் நல்ல ஃப்ளவர்ரா. அந்த ட்ரூப்ஸ்ன்னு இருக்கும்ல, ட்வைன் லைட் ஹெச்பி ஃப்ளவரு. கீழே கிரிட் டேமேஜ் இருக்கு, லாக் பண்ணிட்டேன். எடுத்துக்க அப்புறம் வேணும். இன்னும் ஒரு டைம் அதை அடிக்கலாம். ஆமா, வேஸ்ட்.
இது என்னது நான் தெரிஞ்சுக்கலாம் மேம். நெருப்பு எரியுது, என்னென்னமோ இருக்கு. நேட்லாம் நான் பார்க்காத நேண்டி. நேட்லான் பக்கம் நீ தலை வச்சு படுக்கல. பாய்ஸ் வாங்க பாய்ஸ். வாயில அடிக்குது. Bow your head. I'll take over. என்னைய சொல்றான்டா அவன். Let the mighty be humble. Face your gift. வாங்க என்ன கொல்ல பிளான் போட்டவர்களே. இந்த காசுவா மட்டும் அடிக்க மாட்டேன் செத்து போச்சு. The tides beckon. Settle down. என்ன AK-47 வச்சு கொல்ல பிளான் போட்டவங்க தான் நீங்க. தெரியல கடவுளே. நீ லெவல் அப் 80 ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கு அதை பண்ணணும்னா வச்சுக்க. இன்னும் அவளுக்கு என்ன தேவைன்னா இது கிராஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஃப்ளவர் வந்து இன்னும் ஒரு 26 எடுக்கணும்டா. நாட்லான சுத்தியே 9. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வந்தோம்னா எடுத்துடலாம்டா. இசுமி We should take a break after all that running. ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சோம்னா 7 நான் லெவல் அத வலிக்க மறந்துட்டேன். Let's rest here. 70 க்கு தள்ளிடலாம் இன்னைக்கு. ரேஞ்ச் எனக்கு ஒரு ஆர்வமா இருக்கு. ஸ்டாண்டர்ட் பேனர் Melusines எவ்வளவு are பிட்டி beautiful வச்சிருக்கேன். creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. 40 20 60 ஆஹா வாய்ப்பில்லை. சேர்த்து வைங்க அதே. போலாமா? போலாம். நான் இருக்க இடத்துல மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு 20-30 பக்கம் இருக்கு. வணக்கம் வாங்க வாங்க ப்ரோ. சண்முகா. ஆமா அந்த பூ எந்த மாதிரி இடத்துல இருக்கும் நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா? அந்த பூவை பத்தி ஒரு நாலேஜ் இல்லாம நான் பார்த்துட்டேன். Husband and wife doing wrong things on live. யாரு? இங்கதான் இருக்க மாதிரி காட்டுது.
எங்க இருக்கும் 3 எடுத்தேன் இப்ப இதுக்கு மேல பார்த்த மாதிரி ஃபீல் ஆகுது அப்படியா அவளை வச்சா அவளை ஈஸியா எடுக்கலாமா அப்படி கீழே ஏதோ மந்திரம் இருக்கிறதா வணக்கம் வணக்கம் வாங்க வாங்க இது கிடையாது டேய் என் கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்குதுடா இங்கே தான் இருக்குது அங்கே இருக்கு 2 என்னடா இங்க என்ன உயிரெல்லாம் சத்தம் வருது ஐயோ எங்க இருக்கும் தெரியுமா இங்க என்ன இருக்குன்னு காட்டுது அவ்வளவுதான் இங்க இரு வரேன் அவ்வளோதான் இங்கே அவ்வளோதான்டா இங்கே மொத்தம் முடிஞ்சிடா அது என்ன போட்டு அடிக்குது ஓ ஷீ பர்சி ப்ரோ கேரக்டர் கண்ணில் காட்ட மாட்டேங்கிறானுங்க இங்க சிலோனி தான் ஃபர்ஸ்டா ஸோ கடவுளே இன்னும் ஒன்றுடா ஒண்ணே ஒன்று அது எங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அங்கே இருக்கா
எடுத்துட்டேன். கூட மோசம்டா நீலாம். சரி இங்க ஒண்ணு இருக்கு. கீழே தள்ளி விட்டு ஓகே நான் போய் கிராஃப்ட் பண்ணி 70க்கு தள்ளுறேன். எல்லோ கலர் கல்லு சங்குன்னு போட்டிருக்கு. அது கிராஃப்ட் பண்ணி 70 தள்ளிட்டோம்ல, தள்ளுறேன். எஸ் ஆர் நோ? கிராஃப்டிங் டேபிள் எக்ஸ்சேஞ்ச் போட்டு பண்றேன். அந்த எல்லோ கலர் கல்லு ஓகே. வெற்றிகரமா 70க்கு தள்ளியாச்சு. இதுக்கப்புறம்லாம் கிரைண்ட் அடிச்சு பொறுமையா 80க்கு தள்ளிக்க அளவுடு. இதுக்கப்புறம்லாம் என்னால கிரைண்ட் அடிக்க முடியாது. இன்னைக்கு ஒரே நாள்ல 80க்கு தள்ளணும்னா என்னால கஷ்டம். 70 பண்ணியாச்சுடா. கம்மியார் நானா கமெண்ட் பண்ணலாமா? இருங்க, ஏதோ கம்மியாருன்னு நீங்க என்ன பண்றீங்க ரெண்டு பேரும்? என்ன பண்றீங்க? இது என்னோட வேர்ல்டே கிடையாது. யூ என்னையா எரிக்கிற? சுடவே தெரில. அம்பு போறது ஜஸ்ட் மிஸ். ஒரு நூல்ல ஐயோ சுட்டா இருக்கு. இப்ப சுடுங்க பார்க்கலாம். இப்ப சுடுங்க பார்க்கலாம். இப்ப சுடுங்க பார்க்கலாம். சுடு 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 சுடு. அது இல்ல. சுடு 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 சுடு
சுடு சுடு சுடு சுடு சுடு. சரி டொமைன் பண்ணலாமா? இது எதுக்கு ஒரு டொமைனு? என்னங்க கிக் கொடுது? ஓ why you showing your ass to me Siloni? You are a டொமைன் பண்ணலாம். அந்த நம்பர் 1 எங்கேயோ டொமைனில் போய் நின்று இருக்குது. இன்வைட் பண்ணுறாடி. கொலகார பாவி. கால் பண்ணிக்க. ஓகே ஓகே தெரியும்டா இதோட மெட்டீரியல். கிக்கு இந்தா வாங்கிக்க. இந்தா இன்வைட் பண்றா. நீங்க டொமைன்குள்ள போனவன ஆளையே காணோம். இதான் அதோட டொமைனு. இதானே? ஆடா டேய் அத போய் மான்ஸ்டர்ல தான் பண்ணுவியாடா? என்கிட்ட 3 தான் இருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்தா இது ஒன்று யூஸ் பண்ணு. வா பக்கத்தில். கிளியே கிளியே கீ கீ கிளியே. Here's how I allocate my energy on a job. 70% goes to investigating, 10% to making a final decision. Okay, okay. And the remainder for execution. இரு அதையும் செக் பண்ணிக்கிறேன். அது 40 தான் இருக்கு. ஓகே 2 இது இரு. கீபோர்டு யூஸ் பண்றது தான் கடுப்பான வேலை நினைக்கிறேன். ஆம்பலாம் வந்து டொமைன் வந்துட்டு இன்வைட் பண்ணு. போடா உள்ள போடா உள்ள போடா உள்ள போடா உள்ள போடா போடா. ஐயா அந்த டொமைன்ல அப்படித்தான் எதையோ ஒன்று கொண்டாந்து மேலே உட்காந்துட்டு அடி விழுவுது. இங்கேயா அதே நடக்குது. இந்த பேசி பார்த்த வேலை நினைக்கிறேன். இருங்க இது என்ன மாதிரி எலமெண்ட்? என்ன மாதிரி எலமெண்ட்? ஃபயர் டைப். ஆமாம் நல்லா சப்போர்ட் மட்டும்தாங்க. Everything has a price. ஸ்டார்ட் பண்ணு. You know you're on the brink, right? The flames. Go now. Yay. Pleasure doing business with you. ஆடா பாவிகளா. மனுஷனுங்களாடா நீங்களா? இன்வைட் பண்றாப்பா சாமி. ஒரு மனுஷனை சாவடிச்சு கீழே வந்தனா வச்சுக்க. ஏழுகளா இன்வைட் பண்றா. ஆளா கொன்றுவோம் எல்லாத்தையும். உங்களோட டைப்பர் கேரியா? நான் என்ன கேட்டேன்? take a break after all that சரி வா running இதே around. எடுத்துட்டு வரேன். இல்ல நான் இத எடுத்துட்டு வரல. போயிட்டு அப்பட்ஸ் நோவலட்டுக்கு இப்போ வாங்கடா. நோவல டைப்பர் கேரி அது நாங்க சொல்லணும். பார்க்குறேன் எவ்வளோ நேரம் மாத்திரான்னு. அந்த பேர்சின்னு ஒரு கேட்டகரி யூஸ் ஃபுரினா. இதில் ஃபுரினா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி எதுவும் செக் பண்ணிக்கிட்டேன்.
இருக்கு சொல்ல வேண்டியதானே. போங்க நாளை இருங்க. ஸ்டார்ட். சான்ஸ் HP சான்ஸ் வந்திருக்கு. கீழே 2 டிஃபென்ஸ் இருக்கு, கிரிட் டேமேஜும் இருக்கு, அட்டாக்கும் இருக்கு. ஏய் இருங்கடா, டேய் இருங்கடா. அட பாவிலா, நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன்ல, எவன் அவன்? அது வேஸ்ட்னு மட்டும் சொல்லு. இன்னொன்னு நான் என்னன்னு கூட பார்க்கல. எங்க அவன்? ஈஸிமி. ஏய் நான் அதுல என்னன்னு கூட பார்க்கலடா டேய் மெண்டல். ரெண்டாவது ஏன்டா இப்படி பண்ற? பைத்தியமா? வேஸ்டா. ரெண்டாவது நான் என்னன்னே பார்க்கலையே. ஒரு செகண்ட் இரு, ஸ்டார்ட் கீழ பண்ணாத. காப்லெட் யாருதுன்னு தெரியல. பைரோ டேமேஜ் போனஸ். கீழே கிரிட் டேமேஜ் இருக்கு, மேல பைரோ டேமேஜ் போனஸ். நான் லாக் பண்ணிடுறேன். அடுத்து சர்க்குலேட் அட்டாக். இது தேவையில்ல. இது கொடுத்துரு. இது கொஞ்சம் நல்லா அந்த இது வேணா யாருக்கோ போடலாம். ஆப்செட்ல போடலாம். ஐரோ டேமேஜ் போனஸ். கீழே கிரிட் ரேட் இருக்கு, கிரிட் டேமேஜ் இருக்குடா. லாக் பண்ணிடுறேன். ஆஃப் டேமேஜில் எதுக்கோ போடு. அவ்வளோதான் வேஸ்ட்டுக்கு.
இல்ல எனக்கு புரியல. இவனுக்கு மட்டும் எப்படி தெரியல. இது கூட எனக்கு அங்க கொடுத்தானுங்கன்னா நான் நோலட்டுக்கு போடுவேன். சீரியஸ்லி. இவனுக்கு ரெண்டுமே இப்போ எடுத்தது நான் டாப் செட்ல எடுத்திருக்கேன். சிலோனிக்கு ஒன்றும் கிடைக்கல. ஸ்டார்ட் பண்ணு. இப்போ 3 கண்டென்சர்ஸ் இருக்கு. ரெசின் என்னடா சொல்லாமக்கெல்லாம் வெளில போறீங்க? இவனுங்க நம்ப கூடாது இங்க. ஓகே. நோலட் அவனோட 5 செட் தான் போட்டிருக்கியா? அப்ப அது ரெண்டும் தேவையில்ல தான் நினைக்கிறேன். நீ வேற எதுக்கோ கூட கொடுக்கலாம். My potted plant on the porch has died again. I was watering it every day. Don't tell me I overdid it. Oni-chan, come here. I need to show you something. Inga. சந்திரன் வாங்க. ஏய் இந்த இடமா? நான் வர மாட்டேன். தெரியும்டா திருட்டு பசங்களா. இதெல்லாம் நான் ரீல்ஸ்ல பாத்திருக்கேன். எவன்ட்டே விட்டு அடி வாங்க விடுறதானே ஒன் ஷாட்ல கில் பண்ணிட்டு போயிடுவான். சாவு போய். Show me your power. Nandy, let's go to your world. அங்க போய் என்ன பண்ண போறோம்? No resin to me. எனக்கு இருக்கே. நீ அப்படியே இதுல பண்ண நான் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன்லடா. ரெண்டா மெண்டல் aqua world come. Okay. இந்த ஓகே. Into the wind. மெட்டீரியல் வேர்ல்டுனா என் வேர்ல்டுக்கு வாங்க. சரி. ஏய் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஜிபே வேணும்? 2 பேருக்கும் கேளுங்க. எனக்கு இவ்வளோ ஜிபே பண்ண ப்ரோ. எனக்கு அந்த மெட்டீரியல் தான் வேணும். எனக்கு ஒரு 50,000. எவ்வளோ சைபர்னு தெரில. இது ஜிபே பண்ணிடு ப்ரோ இந்த மெட்டீரியலை. ஆடு தண்டை போல போட்டு நீ மாதாமா உனக்கு. ஆமா வரசா இந்த கொண்டா ஏண்டா இது இல்ல நினைக்கிறேன். ஆமா இது இல்ல. இல்ல ஓகே ஓகே பார்த்துட்டேன். எதுவுமே கிடைக்கல. நீ மற்றதெல்லாம் லாக் பண்ணது எல்லாமே உன்ட்ட மற்றதெல்லாம் இருக்குது. 1.5K போயாச்சா? நைஸ்.
ஜிலோனிக்கு நாளைக்கே வீடியோ வந்துரும் பாரு. வீடியோ சின்னதுதான், அதனால டப் பண்ணி எடிட் பண்ணிடுவேன். கம் ஓகே. லெட்ஸ் கோ 10K. அதெல்லாம் பொறுமையாக போகலாம் ப்ரோ. 2K ஃபஸ்ட்டு போகலாம். 2K போனால் பிரியாணி. நீங்கள் மெயின் அக்கௌண்ட் லாகின் பொறுமை வாடா. ஹெல்ப் பண்ணால் எல்லாரும் ஒட்டுக்காக தான் பண்ணணும். அது என்ன ஏன் ப்ரோ பார்த்தீங்களா? நான் மெயின் அக்கௌண்ட்டில் போகிறதாம்மா ஃபார் ஆல் சப்ஸ்கிரைபர் இல்லை புரியல. என் பேங்க் பேலன்ஸ் மொத்தமாக காலி ஆயிரும். பரவாயில்லையா? 1500 பேர். 1500 இருங்க ஒரு நிமிஷம் கால்குலேட் போட்டா இருங்க. 1000 சீரி பேசினா சாவடிச்சிருவேன். 1500 இன்ட்டு 200ன்னு போட்டிங்கன்னா வச்சுக்கோங்க. எவ்வளோ தெரியுமா? 3 லட்சம். 1500 பேருக்கு சாப்பாடு போகிறதுக்கு 3 லட்ச ரூபா செலவு பண்ணணும் ப்ரோ. அந்த ஈஸிமே கூப்பிடுங்க. அவன் பாருங்க இந்த அக்கௌண்ட்டில் போய் ஃபார்ம் பண்ணுறானாமா. நான் மெயின் அக்கௌண்ட்டில் ஆடுறதாமா. Instead of confining themselves to the heavens, God should broaden their horizons in the world below. இல்லை அதில் கேட்டர் நல்லா பில்டில் இருக்குது. அதான் சொன்னேன் நீங்கள் வாங்கன்னு. ஜஸ்ட் 5 லேக் போதுமா ப்ரோ உங்களுக்கு? ஊனா 5 லேக்கு? 5 லேக்லாம் யாருக்குமே பத்தாது. சொல்கிறது கேளுங்க. நான் இப்போ உங்களுக்கு 1 கோடியே நான் இதில்மா வேற We should take a break after all that running around. சும்மா அக்கௌண்ட் மாத்திக்கிட்டே இருக்கேன். Yeah, let's rest here for a bit. அதை நான் பாஸ்வேர்டு காப்பி பண்ணி போடணும். ஓகே நான் வரேன். 3K 5 3K 5 அமைக்கிட்டேன். என் வேர்ல்டுக்கு வாங்க. இல்லை அக்கா வேர்ல்டுக்கு வரணும். நீங்கள் அக்கா வேர்ல்டுக்கு வந்தால் தான். யோ லிட்டில் ப்ரோ கம் டு மை வேர்ல்டு அண்டு AK ஒனிச்சான். இவர் ஊனா ப்ரோ தானே சீட்டாண்டார். பார்த்தீங்களா சீட்டா எவ்வளோ? ஓ மை காட் கண்ணு செமையாக இருக்கு. ஐ லைக் டால் கேர்ள்ஸ் ஷார்ட்டி கேர்ள்ஸ். யாரா அது வண்டியில் வர்றது? My potted plant on the porch has died again. I was watering it every day. Don't tell me. UID அக்கோ அது நானே காட்டுறேன். எப்பா நம்பர் சூப்பர் நம்பரு. டிசியில் போகிறது நான் எப்படா இதை காப்பி பண்ண முடிஞ்சா இங்கேருந்து எப்படி ஒன்று காப்பி பண்ணலாம். அதுவும் ஆப்ஷன் கிடையாது. நான் வேணா சொல்கிறேன். நானே போடுறேன். போட்டேன் காப்பி பண்ணிங்க. அறாது. Hey man, come on little man. Rise with the sun. Please be quiet. எங்க நீங்க போனா அமைதியா இருப்பீங்க எனக்கு நல்லா தெரியும். அடா தம்பி தண்ணிக்குள்ள போடா.
ஐயோ சீட்டாக்கு சம்திங் சென்சார் பண்ணியிருக்கானுங்களா? ஆமா, கேரக்டர் சென்சார் பண்ணியிருக்கானுங்க ப்ரோ, கேரக்டர் சென்சார் பண்ணியிருக்கானுங்க. யோ 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 சார், அக்வா சார், போய் டொமைனை கூட்டிட்டு போங்கண்ணா. நீங்க நின்று ஓடி பிடிச்சோலான்ட்டு இருக்கிறீங்களா? சென்சார் பண்ணியிருக்கானுங்க கேரக்டரை. தண்ணிக்குள்ள போனா இப்ப பாருங்க, சென்சார் ஃப்ரண்ட்ல நாட் சென்சார், பேக்ல சென்சார். ஆமா, கிழிஞ்ச பேண்டிகளை போட்டிருக்கா இந்த கேரக்டரு இல்லையே. கைஸ், நான் ஒரு இது கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் பார்த்தீங்களா? கேரக்டரை சென்சார் பண்ணியிருக்காங்க ஜென்ஷன்ல. டொமைன் போலாமா? நீங்க போற மாதிரியே தெரியல. ஆர் யூ ஷூர்? நான் சொன்ன லக்ஸரி செஸ்ட் இல்ல, அது வேற. கேரக்டர் சென்சார்டு. என்ன டொமைன் இது? இங்க பார்த்த மாதிரியே இருக்கு இந்த டொமைனை. My parents always say, no matter how busy life gets, you should always sit down and enjoy a proper meal when you get home. ஆறுது இது என்ன? இந்த டொமைன் எங்கேயா பார்த்த மாதிரி அந்த மாடு இருக்கு. ஆமா, மாடு இவர்கிட்ட இருக்கு. ஏன்னா நான் மட்டும்தான் உள்ள இருக்கேன். அவர் ஏகேட் இருக்கு மாடு. இங்க இருக்கவங்கள்ட்ட ஒவ்வொரு கேரக்டர் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பேனர்ல வரதெல்லாம் ஒவ்வொருத்தர் வச்சிருக்கோம். Illusion shattered. Burn it down. There is no escape. Torn to oblivion. Incinerate. Light up a blazing sun. Illusion shattered. Light it up. யோமிகா இருக்கு. அது என்ன சுடுதியா? There is no escape. Inazuma shines eternally. Illusion shattered. Teamwork is dreamwork.
Now you shall perish. Pyroclastic surge. That's the end. Take a breather. Inazuma shines eternal. Shine down. Fox color ka adu irukku. Absurd. There is no escape. Now you shall perish. Get out of here! Light up the blazing sun! Teamwork is dreamwork! வாங்க ஆர்கே, நீங்க தான் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க ஃபுல் பண்றத. மாசா இருந்துச்சு ஃபுல் பண்ணும்போது. அது இல்லாம அந்த ஸ்டோரி கொஸ்ட்ல அதுவும் இருக்கு. ஸ்டோரி கொஸ்ட் ஒன்று அழு வச்சிருச்சு எங்களை எல்லாத்தையும், என்னோட ஸ்டோரி கொஸ்ட். அதை பார்த்து முடிச்சுட்டு அப்புறம் இவனுக்கு ஃபுல் பண்ணுறதுக்கு வந்தால் இங்கே எல்லாம் சும்மா அப்படியே ஜெகஜோதியாக எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். ஜஸ்ட்டு 12 ஸ்பின்ல எடுத்துட்டோம். அந்த கொஸ்ட்ல இது அவ தங்கச்சியை பார்த்தான், எல்லா கண்ணுலேருந்து தண்ணி வருது. அழுவ ரேஞ்சுக்கு எல்லாரும் போயிட்டு. ஆனா என் கண்ணுலேருந்து தண்ணி மட்டும்தான் வரல, அந்த லெவலுக்கு நான்லாம் போயிட்டேன். There is no escape. Illusion shattered. Teamwork is teamwork. Torn to oblivion. Why do they never miss? Let's light it up. Everybody stand back. Right over your head. Let me try. வரசா ஸ்டோரி கோஸ்ட் ஃபுட் தான். ஆமாம், ஒன் டேப் தெரப்பியா. வாங்க லியோ, ஹாய், வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம். யார் அந்த பையன்? ஏய், அவன் மட்டும் அடங்க மாட்டான். லியோ நானே. ஏகே லியோ நீயா? ஓ நீயான்னு கேட்டிங்களா? ஐயோ, இங்கடா டொமின்குள்ள ஒருத்தனையும் காணோம். அட பாவிகளா. ஆமா, அவருக்கு மாடு வேணும். ஒரே ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். ஓகே வெயிட், எடுத்தாச்சு சிலோனி. ரக்கம்மா வா வா. ஏய், நீங்க கேட்ட மாடு இங்க பாத்தீங்களா? மாடு பிளஸ் முலானி இப்படிதான் நிக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் எங்கேயும் கிடைக்காது, பாத்துக்குங்க. காம்படிஷன், அந்த ஃபுட் காம்படிஷனா? இப்போ ரைடு எடுத்து ஐயா வேற யாரும் எடுப்போம். Easy me, right? You can only do so much on your own, but with a group, anything's possible. Mr. Nandy, use Furina. எத்தனை டைம் நாவியா வச்சு என்ன சாவடிச்சிருக்க? எடுத்துடா. ஹைபிரிட் மாடு. சொல்ற பேச்சே கேட்க மாட்டீங்களடா. மிஸ்டர் நாண்டி யூஸ் Furina. மறுபடியும் போட்டானா? இல்ல அதேதான்.
படா ஸ்டார்ட் த விசில். கமெண்ட்ஸ் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கேன். லைக் பண்ணாம லைக் பண்ணிங்க. நம்ம சேனல் புதுசாக நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. நான் மட்டும் தான் சீக்கிரம் வரனால பிசிங்கனால குட் ஃபார் ஐஃபர். யாரு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இருங்க. இன்னும் ஒரு கேரக்டர் வரல. போச்சு. Hunt them down. Out of my way. Warfare, I guess. Feeling lucky. Attack! That's the bond is strong. Coming at you. என்னடா இவ்வளவு நேரம் அடிக்கிறீங்க அத? எல்லாரும் ஏசியன் கலரா ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ. பிங்க் கலரா? ஆமா எல்லாரும் ஏசியா தான். ஓகே. கேரக்டர் ஏன்டா எல்லா கேரக்டர் போடா. ஏன்டா அது கம்முனுதான் சும்மா நிக்க மாட்டியாடா? ஏதோ ஒண்ணு நீயும் பேசி சரி எப்படியோ ஒண்ணு அந்த ஸ்கிரீனுக்குள்ள வந்து கிரிட்டு கிரிட்டு கிரிட்டுன்னு ஏதோ ஒண்ணு தட்டிக்கிட்டே இருக்கணும். கை சும்மா இருக்காது. சட் 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 சட். Time to test it. Watch out! Attack! Watch out! Bond is strong. Shoot on sight. Into the shadows. Umbrella warfare, I guess. Out of my way! Attack! That's the way. Shoot! I see everything. This way. I'll take over. நாவிய மேல கை வைக்கிறியா? நாவிய மேல கை வைக்கிறியா? நாவிய மேல கை கால் நீட்ற கால கால் நீட்ற சாவு. இன்னொன்னு வச்சிருக்கீங்களா? அட பாவிகளா. லிட்டரலி என் கண்ணே எரிஞ்சது தெரியுமா?
ஆறுது என்னோட ஆள் மேல கை வச்சு அந்த கேரக்டர் கால் வைக்குது ப்ரோ. அக்ரெசிவா போலாம். அது கால்ல வாயிலே உதைக்குது ப்ரோ. நாவியாவ விடுவனா நானு. சரி இருக்கு ப்ரோ. கட் யார் அந்த அக்கா? ரெடியா கண்ணு. அச்சோ சுட்டுட்டனே. Shoot on sight. அதை விடாத ப்ரோ. அந்த கேரக்டரை விடாத ப்ரோ. போட்டு அடிங்க ப்ரோ. Into the shadows. Get with me! Out of my way! This one's got your name on it! A proper send-off! Shoot on. This one's got your name on it! Terrified! என் செல்லக்குட்டி அடி வாங்க விடுறீங்களே. இப்போ பாருங்க அப்படி ஏகே அப்படி நில்லு. ஏகே அப்படி நில்லு. ஏகே பக்கத்துல நில்லு. ஏகே 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 ஏகே. இவரு ஏகே ரோங்க இவரு வலி விடுங்க வலி விடுங்க வலி விடுங்கடா. கருவாத பிடிச்ச விடுங்களா. டேய் போய் கலெக்ட் பண்ணுங்கடா. If you're not sure what to do next, how about I take you on a walk? Hey there! My sister Frida. இங்க பாருங்க மூஞ்சி மேல. ஏகே ஓடாத. Everyone hold hands. This one's got your name on it. Arke. Guide one clip first one time. ஏய் நாவி ஆடுறது சூப்பரா தாங்க இருக்கு. நல்லா இருக்கு. ப்ராப்பர் பில்ட் இருந்தா ஆடுறது நல்லா இருக்கு. This one's got your name on it. This one's got your name on it. Fight hat. Proper send down. Pump them down with love. This one's got your name on it. Out of my way. Get with me. Hey there. Attack. That's the way. Hey there. Dissipate. Hiya. Fellow warfare, I guess. Time to testify. The bond is strong. Proper send-down. From the Cena with love. This one's got your name on it. Out of my way. Fellow warfare, I guess. Hiya. Shoot on sight. Attack! That's the way. Feeling lucky? Feeling lucky?
ஆர்கே ப்ரோவோட நாய் இங்க பாருங்க. ஆர்கே ப்ரோவோட லவர் வந்து நாயிடாவாமா. பாத்துங்க வீடியோ ஃபைல். ஏய் கலெக்ட் பண்ணுங்க ஒழுங்கா போய். ஓகே ஸ்டாண்ட் ஹியர். Umbrella warfare, I guess. Feeling lucky? Umbrella warfare, I guess. Hey there. No, நாயிடா மை நாட்டர். கதையால. ஆஹா. பாத்தீர்களா? ஸ்டார்ட். Umbrella warfare, I guess. யூ ஸ்டார்ட் பண்ணியா? குழந்தை ஓடுது. ஓ her mother. This one's got your name on it. This one's got your name on it. A proper send-off from the Spina with love. Get with me. I am being terrified. Hey there. Where evil lurks, shoot on sight. ஒரே நிமிஷம் அந்த கிறிஸ்டல் ஏதோ உடையுங்கிறீங்களா? அது என்ன எனக்கு வரவே மாட்டேங்குது. நீங்க நாயிடா சொல்றீங்க. Feeling lucky? Fire! Well, with rocks. Hey there! Feeling lucky? Coming at ya! Feeling lucky? Feeling lucky? ஐயோ தப்பா சொல்லிட்டேன். அவள் சப்போர்ட் ப்ரோ. This one's got your name on it. Out of my way. Feeling lucky? Our bond is strong. Hiya! Minute to memory. Into the shadows. Temple of Wisdom. Coming at you. Proper send-off. From the Spina with love. அந்த ஸ்டோரி அவனோட ஸ்டோரி நான் ஸ்டார்ட்டே பண்ணல. ஆர்கே ஷார்ட் கை தட்ஸ் வை. ஈஸி உங்களை என்ன சொல்ற பாருங்க. ரொம்ப டைமா அடிக்கிறீங்க பா நீங்க. ப்ரோ இவனுங்க எல்லாம் தப்பா எடுத்துருந்துருக்கானுங்க. வெளில விட்டானுங்க ப்ரோ. இங்க பாருங்க ஈஸி என்ன போட்டிருக்கான்னு மட்டும் chat பண்ணுங்க. ஆர்கே ஷார்ட் கை தட்ஸ் வை. புடிங்க அவனை ஈஸி வந்தானா வச்சுங்க வச்சு நசுக்கிருங்க. அந்த கொசுவை நசுக்கிருங்க. அவ எல்ஃப் ஐடா. என்னடா இது விசிக்கு வர இருக்க போறேன். அவன் விசில தான் இறக்கான். நாங்க எல்லாம் விசில தான் இருக்கோம். ஆர்கே சைல்ட் தட்ஸ் வை. அங்க பாருங்க மார்க்க நம்ம போறான். கொடுத்து நசுக்கி இருக்கு. ஐயோ கடவுளே
பக்கத்துல நிக்கவே கூடாது. இங்கே எடுத்துருந்து சண்டை போடுவானே கடவுளே. இது இங்கே நிற்போம். இங்கே பாருங்க, நான் ஒரு இந்த கேமில் ஒன்று கண்டுபிடிச்சேன். சிலோனிக்கு சென்சார் பண்ணிட்டானுங்க இவனுங்க கேமில். தண்ணிக்குள்ளே வந்தால் பின்னாடி சென்சாரு, முன்னாடி நாட் சென்சார். அப்படியே இதுவரையும் சென்சார் இல்லாமல் இருக்குது. அப்படியே இங்கே வந்துட்டிங்கன்னா சென்சார். எல்லா கேரக்டருக்கும், சிலோனிக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லா ஃபீமேல் கேரக்டருக்கும் சென்சார் இங்கே. இதுங்க கேரக்டர் அப்படின்னா சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் நினைக்கிற கேரக்டர் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன். ஆல்ரெடி தெரியும். எல்லா ஃபீமேல் கேரக்டருக்கும் சென்சார் பண்ணிட்டானுங்க. நான் இப்போ தான் கவனிக்கிறேன். பசங்களுக்கு எடுத்துனா அந்த இடத்துல அப்படி வராது. எதையோ கிளப்பி விட்டான், தண்ணிக்குள்ள போயிரு. பசங்களுக்குமே அந்த இடத்துல வருது. டேய் பாவிகளா, என்னடா பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க? ரைட்டு, ஆசையை பாரு அவருக்கு, ரைடனுக்கு ஆசைப்படக்கூடாதா? யார் அது? ஹாய், ஐ நீட் ஹெல்ப். யாரா ஹிட்மேன் ஹெல்ப் கேக்குறாரு? ஹிட்மேன் யாரா? பாருங்க. சாரி ப்ரோ, ஐ ஆம் நாட் easy. அண்ணே உங்களுக்கு உங்களுக்கு கிடைக்காது. கிடைச்சிரும் ப்ரோ, என்ன வேணும் சொல்லிக்கிங்க. நான் ஒரு சில கேரக்டர் மேலே தான் ஆசை இருக்கு. இப்போ ஸ்கர்க்கு எடுத்த பிறகு ரைடனு, ஜாங்லி, அப்புறம் சிஞ்சி. வெரி குட். ஏகே கேவா தெரிஞ்சு போச்சா? ஐ திங்க் தட் ஹிட்மேன் இஸ் மீ கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்கலாம் ப்ராபபிளி. இருங்க பார்த்து சொல்கிறேன். இப்போ இவன் மாட்டினான் இஸ்மி. இப்போ பாருங்க, கொஞ்சம் சர்ச்சிங் போகலாமா? இதில் இருந்து சேட் இல்லை. Everything's in place and they've taken the bait. இன்னும் வித்தியாசமாக பேர் இருக்கு. Now to start reeling them in. ஜின் மோரி, செம்ம நேம் அது. ஈசன், என்னடா பேரு எல்லாம்? ஒருத்தங்க கூட உருப்படியா வைக்கல அவனுக்கு. வேற டக்கிமிச்சி, இங்க ஒரு ஈஸிமே இருக்கான், எவனே தெரியல. இன்ஃபினிட் சுக்கியமே, இதுதான் நம்ம. ஆமா, இது நம்ம ஆளு தான். லெட்ஸ் சீ மை ஜிலோனி. பில் பண்ணி வச்சிட்டீங்களா? I'm sure I've forgotten something. A blade embraces its duty. Not to worry, I'll simply send someone to fetch it. Gems. As soon as I remember what it was. Oh my god. வெப்படுமா? மாஸ்கா ட்ரை பண்ணு. ஆர்டிஃபேக்ட் நீங்க ஆல்ரெடி இது பண்ணி வச்சிட்டீங்க, கிரைண்ட் அடிச்சு வச்சிருப்பீங்க. ஆசா இருக்கு. ER 160. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. See my cow. How greedy of me. நீங்க இதுல ஃப்ரெண்ட் ஆக மாட்டீங்க இந்த கொல்ல. நானு
இந்த டைப் இருக்குல்ல, இதில் நான் ஒருத்தர் படித்தேன். ஜோன்னு சொல்லி ஒருத்தர் போட்டிருந்தாரு. கொஞ்சம் கருத்தாக இருந்துச்சு. மற்றவங்கெல்லாம் நார்மலாக நீங்கள் எல்லாரும் I have to stifle a smile every time I remember the look on my retainers' faces when I informed them of my plans today. கேர்ள்ஸை லைட்டாக செப்பல்ஸில் அடிக்கிற மாதிரி போட்டிருந்தாரு. சரியாக இருந்துச்சு. இருங்க ஒருத்தர் படிப்பா. இஃப் யூ ஃபீல் அதர் பெயின்ஸ் இட்ஸ் மீன்ஸ் யூ ஆர் a human being. கவுல். ஓகே தட்ஸ் a soft as most. ஓகே நெவர் புல் ஃபார் 4 ஸ்டார். இது நம்ம ஏக்கியதா அவருக்கு தான் அதை 4 ஸ்டாருக்கு போயிட்டு வேற மியூசிக் எல்லாம் கிடைச்சது. நீட் ஹெல்ப் சபகிட்டிங் மை லேப்டாப் கேன் குக் பட் நாட் ஃபுட். ஓகே ஜஸ்ட் ஐ நீட் ஆவி. ஓகே ஃப்ரெண்ட் ஃபார் ஆல். ஓகே ப்ளீஸ் கிவ் சம் லக். வெல்கம் டு மை வேர்ல்ட். ஸ்கர்க்குச்செல்லாம் இது ஒரு Serena, love you. I'm done. இதெல்லாம் வேஸ்ட். என்னடா உரியற? பேலஸ்ட். இது கொஞ்சம் நல்ல ஹேஷ்டேக் ஆக்சுவலி. இது எதுக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல. எனக்கு தெரியும். உக்ரைன் சம்மந்தப்பட்டது. உக்ரைனா? ஆமாம். I am assassin. Don't tell anyone. It's a secret. போடா கிறுக்கு. செத்து போ அப்படியே. செத்து டை. I won't come. இது நம்ம தெரியும் கபில்னு. I'm sure I've forgotten something. செத்துரு. Not to worry. I'll simply send someone to fetch it. As soon as I remember what it was. Okay. ஆனே கவலையில் இருக்கேன். செத்துரு ப்ரோடியும். சிக்னேச்சர் பத்திரியா பார்த்துருக்கேன். ஸ்கர்க்கு செல்லம். ஸ்கர்க். ஐ எம் அ கைண்ட் பாய். நீ உலகத்தில் இருக்கக்கூடாது. செத்துரு நீயும். ஓகே இது என்னோட நத்திங் ஹேப்பன்ஸ். அது எப்பயுமே என்னோட நத்திங் ஹேப்பன்ஸ் தான். ஒன் ஆஃப் மை ஓபி வேர்ட்ஸ். என்னதான் அடியே வாங்கியிருந்தாலும் நத்திங் ஹேப்பன்ஸ். அதான் சிம்பிளாக சொல்லிட்டு போயிடணும். மீ சிம்பிள். ஓகே தீபக். ஷேடோ மோனார்க். ஐ கேன் மேக். ஓகே நாளா வரல போயிட்டோமா. திஸ் இஸ் மை செகண்ட் ஐடி. குளோரைட் இருக்கு. இட்டு இருப்பா. பாய்ஸ் என்ன பண்றீங்க நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா? ஒரு டொமைன் இன்னும் வரவே இல்லை. என்ன பண்றீங்க? நினைக்கிறேன். ஃபாதர் ஸ்டெப் ஆன். வாட் தி ஃபக்? அயக்கா ஒரு நல்ல கேர்ள். நல்ல பொண்ணு இதெல்லாம். ஆக்சுவலி இந்த கேமில் பசங்களுக்கு உதட்டு கிட்ட ஒரு கீரல் மாதிரி ஒன்று இருந்துச்சுன்னா வச்சுங்க, டோஜி ஃபிஷிகிரோ மாதிரி செம்மையாக இருக்கும். எந்த கேரக்டர் அப்படி இன்னும் விடலை இருங்க. பையன் இவன் வாய்க்கிட்ட அந்த கீரல் இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும். கிச்சின் இவன் பென்டன் சூப்பரான கேரக்டர். வெர்ஸ்லிக்கு மட்டும் விட்டுருந்தாங்கன்னா பக்காவாக இருக்கும். நோலாட்டுக்கு சத்தியமாக செட் ஆகாது. நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மவுத்து கிட்ட ஒரு கீரல் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா டோஜி ஃபிஷிகிரோ. ரெசின் ஓவரா? ஆஹாஹா நைஸு. அருமைடா. So what? I need to kill one boss. Hey, யாரா இந்த hitman? Is me. Left side. Ayaka left side. Ayக்கு. டேய் பக்கத்துல நில்லு. டேய் பக்கத்துல நில்லுடா அமைதியா. கொஞ்சம் ஆடம் நில்லுடா.
I have to stifle a smile every time I remember the look on my இவனுக்கு வாயில retainers' இருக்கு. faces when I inform them of அவளுக்கு my கண்ணுல, plans today. இவளுக்கு வாயில ஒரு That கேரக்டருக்கு ஒரு explained, இடத்துல இருக்குடா but unable to பாத்துருக்கேன். muster the courage to say anything in opposition. சரி அவ்வளவுதானா டொமைன்? Yes, this was a fine idea. Everyone join So the this world is a Mr. day in the Izumi. life of the traveler. Okay. I'm learning more about you all the time. இருங்க ஒருத்தர் என்னமோ ஹெல்ப்ங்கறாருல போயிட்டு நம்ம கடமைக்கு நம்ம இந்த ஐடியில இருக்கோம். போயிட்டு கத்தி சுத்திட்டு வந்துடலாம். கம்மா அது அப்பப்பட்டதா? எங்க அந்த மனுஷன்? All is well. இருங்க கைஸ், யார் ஹிட்மேன் யாரோட? இருங்க நான் பாப்பா உள்ள போய் சாட் பண்ணிட்டு தான் நான் கேட்பேன். யார் தெரியுங்களா? Nandy. Yeah. Settle down. Let's finish this next time. Forget it. Let the mountains face battle! Justice o'clock! Shouldn't have skipped armed. இப்போ பாருங்க தமிழான்னு கேட்பான் ஃபர்ஸ்ட். கடவுளே, இப்போ பாருங்க அவருக்கு ஒரு ஆச்சரியத்தை கொடுக்கலாம். என்ன சொல்றீங்க? இவருக்கு ஒரு ஆச்சரியத்தை கொடுக்கலாம். ஐயோ டைப்பிங் கண்ணு எல்லாம் தெரியுது. Why will you pull or not? I see the value in my own work. But Doubt I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. Doubt da. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. I think no one will in this life. Wait, இவர் கேக்குறேன். பவர் ஷாக்கா வரணும். நெஸ்கஃபே வேணா டீ கிடைக்குமா? வேணுமாடா? வணக்கம் ப்ரோ பரத், வாங்க, வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம். லெஜெண்டரி வாங்க, உங்களுக்கே நான் வணக்கம் சொல்ல. வணக்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம். பாய்ஸ் எல்லாரும் என் வேர்ல்டுக்கு வாங்க. ஒரே நிமிஷம் வரேன். இங்க ஒருத்தர் பாஸ்னாரு. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor. இவர்தான் ஹிட்மேன் நினைக்கிறேன். Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. Okay. Okay. Melusines are beautiful creatures. யாரை நம்ம கொல்ல போறோம்? They are எங்க the இருக்கீங்க? pride of Fontaine. எங்க இருக்கீங்கன்னு மட்டும் Be சொல்லுங்க. sure to be friendly. யாரை கொல்லணும்? எப்படி கொல்லணும்? Cause them no harm. லாவா டிராகனா? ஐயோ, இதெல்லாம் எப்படின்னு கூட எனக்கு தெரியாது. சப்ஸ்கிரைப்லாம் பண்ணல. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமேடா சாட் பண்ண முடியும் மெண்டல். இருங்க ஒரு நிமிஷம். புரினா வச்சிருக்கீங்களா? ஐயோ, நான் ஜாங்லி ஃபீல்டு வச்சுக்கிறேன். ஐயோ
வாங்க போலாம். இது என்ன டிராகன் எனக்கு சத்தியமா தெரியல, எப்படி அடிக்கணும் கூட தெரியாது. நான் ஒரு நியூபி இவருக்கு வந்துட்டு. அவ்வளவுதானா? எங்க ஈவென்ட்ல அடிச்ச மாதிரி ஃபீல் ஆகுது இந்த டிராகனை. Silence! Solidify! This is order! Let the mighty be humble! Settle down! Stabilize! யார் பக்கத்துல போட்டா உடைஞ்சிருது. ஆங்கில யூஸ் பண்ணே ரொம்ப Silence! Be sanctified. Happy? Bro. சொல்லுங்க. என்ன ப்ரோ சவுண்ட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. என்ன சவுண்ட்? எந்த சவுண்ட் மட்டும் சொல்லுங்க. ஏன் சவுண்டா? என் சவுண்டு மைக்கு தள்ளி வச்சிருக்கேன். என் மூஞ்சிக்கிட்ட வச்சு எத்தனை டைம் பேசிக்கிட்டே இருக்குது. கடுப்பாகும். மறுக்கா அடிக்கணுமா? மறுக்கா அடிக்கணும் சொல்லுங்க, போட்டு எடுத்துடலாம். 3 மட்டும் சொல்லுங்க, போட்டு தள்ளிடலாம். லாவா டிராகனை போட்டு தள்ளிடுறேன். 1 more, ஓகே. ஏய், இங்கே ஃபோட்டோ எடுக்க நான் இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாதா? ஓகே, அங்கே ஒரு பைரோக்ளஸ் இருக்கு. இது என்ன இடம்? இது என்ன இடம்? என்ன மேப்னு கூட எனக்கு தெரியல. ஓகே, எந்த இடத்துக்கு அடிக்க போனா மறந்து போச்சு. எங்கேயோ கூட்டிட்டு போனாரு. லாவா டிராகன் எங்கேயோ இருந்துச்சு. எங்க? இங்க. ப்ரோ நீங்க வேற, நானே நியூபி. ஏய், ஏன் நான் ஃபுரின் ஆக்கக்கூடாது? ஆமாம்ல, ரெண்டு பேர் வைக்கலாமே. குட் நைட். குட் நைட் பிரதர். வந்துட்டாரா? பாய் 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 பாய். Bow your head. இது ஒண்ணு வாய்க்கு மேல போகுது. Settle down. The tides beckon. Bow your head. Shower new praise. Let the world come alive. Silence. Be sanctified. ஒருத்தங்க சந்தோஷப்படுத்தி பார்க்கறதே தனி தான்.
நீ சந்தோஷம் தான். இந்த மனசு தான் கடவுள். Finish bro. Thank you. Bye bye. Thank you for the giving this bye bro. நன்றிகள். நன்றிகள் பல. பாய்ஸ் எங்க இருக்கீங்க நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா? யாருன்னு தெரியல. எந்த வேர்ல்டுக்குள்ள வரணும்? பாய்ஸ் பாய்ஸ் தூங்கிட்டானுங்களான்னு ஒன்றும் புரியலையே. ஏகேவா? ஓகே ஒரே நிமிஷம். ஒரே நிமிஷம். ஏகேவில் என்ன நடக்குது? சண்டை நடக்குதா? போர் நடக்குதா? போரா? போர் போர் போர். ரன்னிங் ரேஸா? எப்பா எவ்வளோ நேரம் ப்ரோ போடுவீங்க? 12:30 வரைக்கும் தான் இருப்பேன். மீட்டிங்கா? ஏலே என்ன பண்றீங்க இங்க? ஹேய் இருங்கடா. உங்களுக்கெல்லாம் சிம்மாசனம் வந்து அதுவாதான் கொடுக்கும். சாவிச்சிருவேன். ஸ்டார்டிங் டைம் ப்ரோ ஸ்டார்டிங் டைம் 6:30 6:15 ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன் எப்பயுமே. சிட்டியார் உட்கார். உட்காருங்கடா. ஏன்டா நான் வந்து எந்திரிச்சிடுறீங்க எப்பா? வாட் அச்சீவ்மெண்ட்டா? எந்திரிச்சிட்டேன். ஒன்றும் வரல. சரி ஒன்றும் வரல. ஏய் குழந்தை போய் நடத்தா எங்க குழந்தை எவரா நீட்டுற? ஆளா கட் பண்ணி விட்டுருவேன். ஞாபகம் இருக்கா? நானு பப்பி, நீங்க 2 பேரும் பப்பி, நானு ஹார்லிக்கின வச்சு 4 பேர் சேர்ல உட்காந்தோம். இதுக்காடா இங்க வாங்கன்னு கத்திட்டு இருந்தீங்க? Staring into my eyes is ill-advised. I can't promise you'll like what you see. Sit here. Where? சரி உட்கார்றேன். சோவா இவனோட தொலை தாங்களையே. ஏய் உட்காந்துரு சீட்ல ஒழுங்கா. எந்திரிச்சுன்னா அவ்வளோதான். எங்க ஒருத்தனை காணோம்? மிஸ்டர் ஏகே சார், ஐ எம் த பாஸ். அப்படியா? அவர் பாஸ் வந்து தான் கால் மேலே கால் போட்டு உட்காருவாங்க. ஓகேவா? நைட் ப்ரோ. நைட் ப்ரோ இல்லை புரியல. எங்க பேசி மூஞ்சில அதை விட்டு அடிச்சு வச்சுக்கிறீங்க? ஏய் அவன் மூஞ்சில் அது எடியா? உங்களோட ஃபன்னா இருக்குயா. டேக் போட்டோவா? இருங்க அப்படியே. நான் வேணா உங்க 3 பத்தி வேணா அழகா எடுத்து கொடுக்குறேன். நான் இப்படி நின்னுக்கிறேன். புரியா? ஈஸ்கில் ஆஃப் பண்ணுங்க. இருங்க நான் அந்த பறவை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன்.
ஆல்ட் பிரிண்ட் சேவ் ஆயிடுச்சு ஸ்கிரீன்ஷாட். இருங்க என்டர் பண்ணி இதையும் தள்ளி விட்டுறேன். ஒரே நிமிஷம் அப்படியே இருங்க, அப்படியே இருங்கடா. உட்கார்றான்னு உட்காருங்கடா. ஏய் உட்காருங்க. குரங்கு சேட்டைகள். உட்காருங்கடா. நான் கேமரா ஆன் பண்ணியிருக்கேன்டா. அதுல முதல்ல ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்ததுல இதெல்லாம் உழுவுண்டா. ஏய் இல்ல இல்ல ஒரே நிமிஷம். எஸ்கேப் எங்கடா இருக்கு? இருங்க இருங்க இருங்க. ஆர்கான் ஆர்கான். எல்லாரும் ஒவ்வொரு ஆர்கான் வைங்க பார்க்கலாம். வேர்ல்டு விட்டு வெளில போயிருவேன் அப்புறம். ஒரு ஆர்கான் வைங்க. ஆர்கான் ஆர்கான் போசி ஜாங்லி ப்ளீஸ். என்ன ரங்கா ஜோக்கா? இல்ல ரங்கா ஜோக்கான்னு கேக்குறேன். நல்ல பேச்சே கேட்க மாட்டீங்களா யாரும்? எந்திரிச்சு வாங்க. அங்க என்ன உட்கார்றீங்க? எனக்கு மட்டும் சேர் இருக்காது, நீங்க மட்டும் உட்காருவீங்க. சாலா. 2 ஜாங்லி சூப்பர் ப்ரோ. இன்னும் ரைடன் ஏகே ரைடன் ப்ளீஸ். இல்ல 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 நான் சொல்றேன் சொன்னா கேளுங்க ரைடன். இது நல்ல இடமாடா. ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? நல்ல சீனரி வேணும்டா. எங்கடா மேப்புக்குள்ள நானே கூட்டிட்டு போறேன்டா. Exploration and trial. Come here guys. பக்கா. ரெண்டு பேர் தான் சொன்னேன். இங்க வந்து நில்லுங்க. பாருங்க 3 அப்படி இருக்கு. அப்படியே இங்க இருந்து இங்க ஒருத்தர் நில்லுங்க. இந்த இடம். இந்த இடத்துல ஒரு நில்லுங்க. இந்த இடத்துல ஒருத்தர் நில்லுங்க. இந்த இடத்துல ஒருத்தர் நில்லுங்க. எங்க இன்னும் ஒருத்தனை காணோம். ஏய் இல்ல அந்த இந்த பக்கம் பாரு. என்ன இந்த பக்கம் பாருங்க. பக்கத்துல ஏகே என்ன கொஞ்சம் மேல கீழே விழுந்துறாதியா? நீ அந்த பக்கம் சென்டர்ல கீழே நில்றா. 2 இன்னும் கொஞ்சம் பேசி ப்ரோ. ஏகே பக்கத்துல பின்னாடி பின்னாடி போயிட்டு முன்னாடி வாங்க. ஏய் பேசி ஏகே பக்கத்துல போங்க. இப்ப திரும்ப அவ்வளவுதான் பக்கா. Many insects have a compulsion to follow the light. And humans are the same. Except we call that light. Boats are made for transferring commodities back and forth. And those that come across Leo tend to stay a while. இருங்க அப்படியே இருங்க. So it is where many things அப்படியே இருங்க. ஓகே. ஐயோ. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? அவர் ஆஃப் அவுட் அந்த நெருப்பு எரியுது. இன்னும் கொஞ்சம் பக்கத்துல வந்து நில்லு ப்ரோ. ஏகே ப்ரோ க்ளோஸ். ஏகே க்ளோஸ். ஏதோ குடும்பத்துல இருந்து ஒதுக்கில உன வெஸ்டமா நாங்க. Every journey has its final day. ஏடா படுத்துறீங்க. பக்கத்துல வந்து தொலையா ஏகே. பீசில இல்லையா பீஸ்? Instead of confining themselves to the heavens, அத டைப் தான் அடிங்களேடா.
ஏலே அவர் மட்டும் தனியா நின்னு இருக்கார்ல ஏதோ What they குடும். say is true. You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful இன்னும் it பக்கத்துல is. வரணும். Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who கீழ share? விழுந்தாரா அவ்வளவுதான். பக்க லைட்டா ஈஸிமே அடிக்க அவ்வளவுதான். அடே டேய் இது என்னடா ரைட் என்னது? டேய் எங்க இருந்து வந்தது? ஏ போ. ஐயோ வட்டம் போக மாட்டேங்குதே. Boats are made for transferring commodities back and forth. Naida And those nillu. that come across Leo tend to stay a while. So it is where many things come to settle. நாயிடா நீ இப்படி நின்னா என் ரைடன் மூஞ்சில அந்த இதுதான் தெரியும். சினா Human life is like the dew at dawn or a bubble rising through water. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? அப்படியே நில்லுங்க கொஞ்ச நேரம். எல்லாம் அவங்க ஃபார்முக்கு வந்துருவீங்க. நில்லுங்க அமைதியா அப்படியே நில்லுங்க. இவனே நெஞ்சுக்குள்ள இருந்து ஈட் எடுக்கிறான், நெருப்பு எடுக்கிறான். ஆளுக்கு அவங்களோட இதுல ஃபார்முக்கு வந்துருவீங்க. அப்படியே நில்லுங்க. அவ்வளோதான் ஜாங்கிலிக்கு வருது. ஜாங்கிலிய மண்டையில விட்டு அடிக்கிறான். All the world holds dear is but a backdrop of constant perfect. I stand before it, alone and unchanging. பக்கா நாயிடா பக்கா. Every journey has its final. அவ்வளவுதான் வேலை முடிஞ்சு. Don't rush. VCP பாருங்க. First we have to ஆனா உங்களை எல்லாம் ஒரு இடத்துல நிக்க சொன்னா நிக்க மாட்டீங்க. செடிக்குள்ள நின்னுக்கோங்க உட்காந்து. நிறைய எடுத்தேன் போடுறேன் இது. Osmanthus. The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. Third photo da pakka. Many insects have a compulsion to follow the light. Boats are made for humans are the same. Back and forth. Except we call that light. ஆள விடுங்க நான் அக்கவுண்ட் லாக் அவுட் பண்ணிட்டு லைவ் முடிக்கிறேன். இல்ல ஏதோ டொமைன் அடிக்கணுமா? There is no exploration and trials. Adventuring is right up my alley. இந்த போட்டோ பெர்ஃபெக்ட். நான் ஒரு இதுல எமோஜி போடுறேன் பாருங்க. Instead of confining themselves to the heavens, God should broaden their horizons in the world below. All the world holds dear is but a backdrop of constant motion. I stand before it, alone and unchanging. Many insects have a compulsion to follow the light, and humans are the same. Except we call that light hope.
Archons just bully रहे ஏங்க ஃபுரினா ஆக்சுவலி ஃபுச்சு ஆர்பெஞ்சர்ஸ் தான் 3 பேர் நிக்கிறோம் ஃபுரினா தான் அந்த இடத்துல ஒரு ஆர்கான் அந்த போட்டோல Instead of confining themselves to the heavens, சரி டொமைன் அடிக்கணுமான்னு கேட்டேன் broaden their horizons in the world below. Domain, any domain? Offline la பண்ணிரலாம். Osmanthus wine tastes the same as I remember. புரியல. But where are those who Abyss restart in 1 hour. live end பண்றேன்